Watu wangu ni aje? Mazee the Kenyan American home hapa hivi na welcome to my YouTube channel. Karibu mazee, na leo ndio ile siku watu wangu niliwaambia na waletea mtu awachanue. Watu wamekuwa wakiniambia mazee, watu wangu wakiniambia mazee, sisi tunataka sisi wenye hatukusoma sana na tunataka kwenda kufanya kazi, mtu wangu, tunataka kufanya ile njia inaweza tufungulia njia ya mayolo. Twende pale hivyo, tunachapa kazi za cruise ship jobs mazee, tunalipwa na dola mtu wangu, lakini ultimately inatufungulia njia ya kukuja America. Bana, so none other than mazee, nimewaleta umse udem ni ule msee mazee, atakama apigia ujanja mazee, tubonge you piga research ya maana mazee about cruise ship jobs. Akona information kibao, na nataka mazee by the end of this live mazee mkwe well informed, uko unajua what to do in terms of kwenda kuapply cruise ship jobs. Sawa. So watu wangu, drum roll, welcome none other than Travel Life with Thuo mazee. Ni aje mshi? Sana. Karibu bana, karibu on this good side of life. Thank you so much. I really appreciate. Karibu mazee. Watu wamekuwa kinini, watu wangalia kukuja US. Unajua kuna njia mingi sana, mwambiaga watu kuna njia mingi sana za kukuja US. But kuna zile njia ngumu, kuna zile njia slightly ni rahisi, alafu mazee kuna zile njia ni impossible kukuja. Unajua ukicheki stories za visa za US, kuna zile visa zinachukua time sana kukam. Kuna zile visa mazee zini expensive sana, na story ya kukuja kazi juu watu shinda wakiniuliza mazee, so ni organize kuje job US. Lakini sasa ukiangalia work visa mingi za US zinachukua time kibao, but pia ni very expensive. But kuna nje ya watu wengi uaga waangalii sana, na nje ya kukuja na C1D visa ya cruise ship jobs. So lakini before tuingie kwa business, nataka ujintroduce kwa watu wangu mazee, uambie Travel with Thuo ni nani? Okay, so naweza mix nini Kizungu na Kiswahili? Yeah. Tunaweza fanya zote. Okay, sawa. So my name is Pauline Wanjiru Thuo. That's my official name. So Travel with Thuo is the name that I call myself on social media. I'm a teacher by profession. So mimi ni mwalimu, and I've taught in Thailand for the longest time. Yes, and so late last year, I decided to start sharing information, because I used to get people asking me, like, I want to travel abroad, I don't know how to go about it. And then there was now the cruise ship job, which people didn't know much about, and I decided to have it as a niche, to have it like something that I'll be talking about, something that I will research and share this information with people, because I came to realize that it's the easiest way for you to go to the US and live comfortably. When I mean live comfortably, is because you're there, you have your work permit, you're getting paid, like you don't have to worry about immigration or anything else. And then it's cheap to travel to the US as a seafarer, or going there to work as, to work in a cruise ship. Okay. So Mimi, I started sharing information, people started becoming interested. I went out my way to start even visiting those schools that are offering those courses, and that's how I came to be like Travel with Thuo. So most people know me as someone who give information about cruise job, but again, I'm a teacher. Mimi ni teacher. Yeah. So ulianza, wait, did you work as a teacher, or did you just go straight away? Is it like you finished school and looked for work and there was no work and then decided to look for other ways
za nini No, za no, no, no. My story is like very long. okay. So I started. Actually, I've been to more than 30 countries to start with. Oh, okay. Yeah, so I've traveled, but I've worked only in 3 countries, if I might say. So the Okay. rest were like maybe me traveling, me going for visa ride, me being there because of some maybe situation. It's not necessarily like traveling. I went there for other reasons. Okay. But so I left Kenya back in 2013. That Okay. was the first time I left Kenya, and I went to Turkey. I stayed there for 2.5 years. I Okay. came back home, and I could not find like jobs. Okay, and when you leave Kenya, when you come back, it's really difficult. It's never the same. People will not view you as the same person that you were Wait, when you were there. that's actually a very good that's a very good point that you're talking about. Mhm, Because every time someone leaves the country, you leave Africa, you leave Kenya, wherever you are, and you mhm, go abroad, mhm. there's always that perception, and people even tell you when you leave the country, people almost will tell you don't come back because yeah, why are you coming back here? Uh-huh. Why don't you stay there? Because people always say, hey, stay over there. And so when you leave the country and come back, there's always that perception. People are Yeah, like, that huwezi pata mtu wa kusaidia. It's really difficult because sometimes you come back when you're broke because the first time you leave Kenya, you don't think about saving. All you think is impressing people. Like you want people to know that you're already abroad. So mhm, those are the kind of mistakes I made. Not really mistake because for me, most of the cash that I was able to get, I was using it on my family. Like I wanted them to have a comfortable life. I never thought that there's life after maybe these 3 years that I will be here, or there's life after this, or I need to do something. So when I came back to Kenya, I stayed in Kenya for a whole year looking for a job. Actually, mimi nilifanya kazi Kamakis as mse wa kuserve nyama na nini. I worked there for 6 months. wait. Na After umetoka, nimerudi kutoka majuu. Yes, after nimetoka so umetoka majuu, Uh-huh. umerudi Kenya, umeanza kufanya kazi Kamakis. Yes, Wait, it's mi najaribu kuimagine, like tell us the mental space, kwa sababu sijui, unajua saa ingine watu wanga kunajua kuna ile watu watakuongea, obviously watu watasemaga yeah, huyu of ni course. ule msee, this is the person aliacha majuu akarudi Kenya. Uh-huh. Like what was going on in your mind that time? Okay. Umetoka alafu sasa umerudi ule msee ulikuwa umeambia uko majuu ndio huyo mtu una serve sasa. Yes, mimi by the way when nilirudi, unajua I tried to look for a job, I could not get one, and I really wanted to stay by myself, like I needed my own space. So what I did, nilitokanga kwetu, I went and rented a house, is it not 1 bedroom, inaitangwa single room. Yes, I rented a single room, so I was staying there. I was paying around 3,600 by then. That was late 2015. Okay. Okay. So nimerent. I was working there. People, okay, I had a phone. We normally buy gadgets. That's the problem. Like I had a phone. I had a very good phone. So watu walikuwa wananiuliza umetoa wapi simu? Okay, nilikuwa majuu. But then watashindwa, kwa nini uko hapa? Why? What are you doing here? Umekaa Yeah. majuu. But I didn't have an option. So I stayed there. Alafu after sometimes nikavutangwa kazi. And the worst part, Kamakis. yes, nimevutwa kazi, sina Guy. job, and then Okay. this is really bad. Juu nakumbukanga nyumba yenye nilikuwa naishi, nilishindangwa kulipa and I had to run away at night. Nilikaa nyumba hadi half month, nikaona sasa sitaweza kulipa na siku zimeisha. I called someone mwenye it was a guy who used to he was a tout hiyo Okay. Kamakis bypass. So nilikuwa nimejuana na yeye juu I used to kupanda matatu maybe nampata. So that's how I got to know about the guy. So one day nikamwambia, kesho nataka ukuje mapema, you come and help me get these stuff, because it was only my bed and Okay. my suitcase and a few like utensils, kitchen stuff. So mimi nilipoteanga hiyo usiku. By then nitarudi kwa huyo madhe nikamlipe pesa zake.
So after I left there, I went back home. Actually, I went to my mom. Na nikiwa sasa home, I was becoming stressed. Na hii ndio kitu yenye napatanga watu wengi. The moment Depression. umetoka Kenya, umeenda nje alafu ukarudi and you don't have any plan, like you haven't planned when you're coming back, it becomes really bad because again, hakuna mtu anakuview the same way. Kila mtu anafikiria uko na pesa, kila mtu anafikiria you're not supposed to be begging or you're not supposed to be going through programs. You see? So this time mimi nikarudi kwetu, but in that process mtu mwingine akaniambia, because you're a teacher, they're teaching jobs in Thailand. Would you be interested to go and teach in Thailand? I was like, yes. But now the thing was, you have to pay everything for yourself because in Thailand hakuna agent. Okay? Hauwezi pelekwa na agent. Ukipelekwa na agent, that is you. Because there you go, you start looking for a job. Okay? So mimi niliambiwa hivyo, I didn't have cash. But my mom used to have a kaploti. Akasema hii ploti, because I had already helped her. Like nilikuwa nimemjengea nyumba, most of my cash nilikuwa nimetumia on them. Akasema hii ploti nitaiuza for you to get money to pay for your ticket and at least get the visa and all that stuff. And because it was quick, you know, shamba huwezi uza leo. Lazima utakuwa kununua. And we really needed that cash. So my dad akapata mtu mwingine akamwambia naweza walipa kidogo, like I can give you 50,000. Actually, that plot was supposed to be sold at 700K, but we sold it at 200K because we needed money. You need the money to be able to. Yeah, so we sold the land, tukapewa 50K za kwanza, agent akachukua. Kumbe, now you see, visa ya Thailand in 4,000, but I paid 50,000 because I didn't have information. That's another reason why I share information, because these are things that we don't like researching ama tutakangi kujua. Sisi tu tunafanya mambo blindly. So my first 50K imeenda hivyo. So uligongwa, ngoja, mimi ni accountant, uligongwa 46,000. Yes. Hata tuita 40,000, tuseme 6,000 alitumia kutengeneza the ticket, itinerary, hizo vitu zinaitisha huko. Okay? Alichukua 40,000, but I have no problem with that. Anyway, I didn't know anything. So the second thing ni nitafute transport. You know, mimi I went to Thailand, naambianga watu budget yangu ilikuwa ya 100K. Because after that 50,000, tukapewa 50K zingine. So this 50K, I had to find a one-way ticket ya 50,000 with a dummy return ticket. Because again, I was going on a tourist visa. I didn't have a work visa. So you know, with a tourist visa, you need to have a return ticket. But then I didn't have. So bahati mzuri, I got an agent, akanisaidia nikapata ticket ya 50,000. So I didn't have any other cash in front and back, mbele na nyuma, if that's what I was thinking. So you put your faith in, I'm going to Thailand, and yes. I hope I'll be set over there because I don't have anything. Sina any. Yes, but again, I had a friend who we was supposed to travel with. Yeah, alikuwa mzuri juu alikuwa ametoka sijui Saudi, and she had some cash. So I was depending on her on everything. So I knew tukienda na yeye, before hizi pesa zimebaki na huyu tumeuzia shamba anitumie, I'll be using her money. And that's what happened. So the day comes, mimi nimeenda airport, and another thing, unajua hii yellow fever card. You guys should be vaccinated. Usitake kununua. Because mimi I bought. Mimi nilinunua hizi zinanunuliwangwa. Only to reach at the airport, nikapewa yellow fever. You know, I didn't have any information. It's not like now we have TikTok and you can research and ask. So mimi nilibuy kitabu, nikapewa kitabu bila jina, bila anything. So when I reached at the airport, nasema wacha niandike jina zangu, alafu nikajiambia ndio wajue mimi nimevaccinatiwa, vaccination yangu ni strong, wacha niseme nilivaccinatiwa 2 days ago. Nikaandika hivi. Yellow fever. Yes, and you know, and you know it's supposed to be back 10 days after vaccination. So mimi nimeingia huko ndani, you remember I didn't have money. I had 150 Kenya shillings only on my pocket. Sina pocket money, naenda Thailand, I'm not going to anyone, but I had my friend Jerry who I knew, like tutaenda na yeye atakuwa akinisort meanwhile. So me, I reach at the airport, I get nikapatana na a very nice lady at the immigration, hapo kwa check-in. Aka check-in kila kitu, so venye alinitisha document, because it's a requirement before you leave Kenya, uonyesha na hiyo yellow fever card, because you cannot be allowed to enter Thailand with no yellow fever card. Okay. So when I got there, she told me,
Pauline, when were you vaccinated? Nikamwambia 2 days ago. Akaniambia, even if I allow you to live here, you will not be allowed to enter Thailand. So I want you to go back to the hospital. Ukue hii yellow fever card yako ikuwe backdated. Mimi I didn't have cash. Namuuliza wanalipa pesa ngapi? 250. Nini $25. So huyo ni airport, that's the airport agent telling you. Yes. Okay. So mimi kutoka nje uzuri nikapatana na Nigeria yako amecheck. Nikamuuliza hebu nisaidie na 25. Hii nini yangu iko na shida. She was like, mi nasemanga that is one person mwenye alinisaidia all my way to Thailand. Akanipatia, and that is the only cash she had, like in $5. The rest alikuwa amebeba $100. Mi kukimbia huko, huyo akaniuliza umedungwa, nikamwambia hapana, nilikuwa nimedanganyana. Akaniambia so now I will vaccinate you and then backdate it for you. Compare $25 and ananiambia you're supposed to pay $30 because of exchange rate. Kamwambia mimi sina $5, lakini tuma janita mmoja we go to the huko ndani and then I will ask my friend for $5 nitampatia. Wewe kurudi Nigeria ananiambia sina $5. I remember telling that janitor, enda uambie huyo daktari ile siku nye nitarudi I'll give her the $5. And mimi venye tu niliingia kwa ndege hata I started crying because I knew sasa hapa ningeachwa ticket unaona situation yangu, but after all nikafika Thailand and hiyo ni story kubwa sana, like I cannot tell all that story here. That's then after all I came back home, and the story inaendelea tu and I'm here now. So you were coming back, so you've no but did you teach in Turkey or no? I was studying. Oh, okay. Yes. Wait, what did you study in Turkey? Teaching English literature. Okay. And then came back home, and then in Thailand you went to teach. Yes. English, Ama? English, yes. In Thailand, you can go there to teach English because they need teachers to teach English. Yes. Okay. Listening and speaking. Yes. How's like what would you tell people about Thailand if you know? Thailand is a good country, really nice country, but you need to plan yourself. Like if you decide to go there, you should know when the schools open. Like school year starts in May. So if you want to go looking for a job, May is the best month to go to Thailand or with your tourist visa. Okay, the tourist visa is 3 months. So you have 3 months to look for a job. Some provinces can change your visa while still in the country. Some provinces will require you to either go back to your country or exit to Malaysia. In my case, when I was there, I had to go to Malaysia twice for visa because, I had gone with my tourist visa and I was never told something like that. I thought when I go with my tourist visa, everything will be done there. So that was another story when I got there and I discovered like it's either I go back home or I'll have to go to Malaysia to get a new visa. And yes, the Thai people are good people. I gave birth there. I had a family there. So I can say it's a good country. Okay, so if someone is... If you're a young teacher who wants to go out there and teach, Thailand should your number one country to go to because again they provide you with work permit, teacher's license, and you live just a normal life like any other person. Okay, cool. And then Thailand came back. Did you come back home after you were done in Thailand? Okay, for me, I came back during COVID time. It was not a planned comeback. It's only that I came back on 8th and COVID got in Kenya on 10 March. Okay. So, and that's how the Thailand thing stopped. Okay. Because I know like people are asking, and I know what we came to talk about today, but I think it's good to build up on these things because when people think about kufanya kazi outside your country, people think US, Canada, UK. But they never really think about that there is other options because obviously ukiongea mambo ya Gulf kuna watu wako na horror stories za Gulf. Kuna story mingi sana za Gulf, but watu hawajuangi kuna other options kama Thailand iko available. So I think what are some of the It's a good country to grow in because I can say when I was there like teaching, I got opportunity to travel. Actually, when I was in Thailand, that's when I traveled because you see, like when the school closed, the school closes once a year. Okay. So it's not like in Kenya we have 3 terms. In Thailand, it's only one.
Like there's a break, 3 weeks break in September. Okay. But now from May, it's May to next year, February. Then you close from February, March, April, and then start again in May. So you have 3 months that you're getting paid depending on the school. Some school pay during those holidays, some don't pay. But if you go in a school that pays you, you see within those 3 months you can do a lot of things. And then there's freedom, because you see in the US or in those Western country, you work for long hours. You see, like you need to work for you to survive. You need to work extra jobs. But now in Thailand, you work your normal 8 hours a day, and then the rest you have either to do your tuition, either to do your other things that, like me, I used to do hair. So I used to go to school on weekends. I can braid, I can travel, I can do a lot of stuff. Like you have time for yourself. And it's also a good starting point. You see, like when you have a Thai work permit and you're working there legally, it's easy for you to go to Europe. It's easy for you to get a Canadian visa. It's easy for you to go to the UK because you have all the documents with you. They know you're working there. So even if you tell them you're going to UK to visit, they're just going to ask a letter from your school, and they have, obviously you have a bank statement. You know, back in our countries, because most of us don't have bank payment statement because of even the mode of payment. Yeah. You know, you might be working, but the mode of payment is a bit complicated, and people don't put the banking thing very serious, you know. So, but in Thailand, all your money is coming through the bank, so they can see if they ask for your bank statement, you have ties, you have your job, so you have ties. And yes, it's easy for you like to go and come back, or to go and go, depending on what you want to do. So it's a good country generally. And I think you're bringing out a very good point that I hope people are listening. I know people always want to use the direct route, but you know, if you went to school, even if some of us have never used vectors is something that we learned in school. We learned that, you know, you can use very different routes to get to the same place. Sometimes it doesn't mean you have to, you know, if you've tried coming directly to the US, na unanyimwa. That doesn't mean that's the only route. You can use other routes to be able to come back to the US. Yeah, and you have to be patient, because that is something that we all are lacking. Like you don't want to be patient, you don't want to go through a certain path. And you see, like when you're traveling, for example, I see people saying like, I want to go to Canada, but if you ask them, this person has never even left Kenya to Uganda, to Tanzania. You see, it's a must to have a travel history, because that's the first thing they'll ask you, where have you been? Because there's no way you're going to take a tourist visa to the US, yet you have never even left for Uganda. How comes you're going to the US as a tourist, yet hata hujaenda your neighboring country? Hiyo ni point by the way. Watu wa underline hiyo point by the way. Hii ndio imekuwa trend ya watu wengi wameenda embassy, watakwambia ni one of the things imekuwa ukifanya watu wanyimwe visa is because you go there and everything is good. The first thing they do is they look at your passport, your travel history, and you have never left your country. And the first place you want to go to is US. Yeah, it's a red flag, obviously. You're only red flag. Yeah. Kwa nini? Go to your neighbor. Go to other places ndio tuone you have a travel history. By the way, na hiyo ndio imekuwa one of the ukiulizwa hiyo useme no, I have not traveled elsewhere. What I always tell people, you see, anything that you want, you have to work for it. Yep. So you traveling, you're using money, but you have a goal. Like I'm traveling to Uganda, I'm going to use 30,000 Kenya shillings for the days I'm going to be there, but I'm using them for my future. I know, like I always tell people, if you plan to go somewhere, plan 2 years or 1 year prior. Don't wake up tomorrow and say, I want to go. Plan a whole year. Because if you don't have a bank statement, you'll start working on it. If you don't have a travel history, you start working on it. And 1 year is very short. Squeezing mwaka inaisha haraka. 2 years is inaisha haraka. And that is enough for you to be able to
prepare everything, and then when you go to ask for a visa, it will be easier for you. And that is very hard. Mtu akikuuliza visa yako ya Canada ulipa, okay, kuna wenye wana applyingi mara ya kwanza na wanapata. Yeah. Unapata huyo mtu, maybe huyo mtu, he or she, they're coming from a very well family where bank statement is not a problem. They have assets, they have social ties, they have everything. Lakini kama wewe ni mtu kama mimi, someone who is just trying to find their way out, you have to be strategic. You have to be very smart. Wewe tembea watu washindwe wewe ni nini. Me, I always tell people, when I used to go to Malaysia or any other country, me wanapiga picha. I can take photos. You think maybe I'm living in a very good hotel. No, I eat in vibanda. I sleep in just normal hotels. Hizi zenye zinaitangwa aje, backpackers. Hizi zenye mnalala kama bed. Hizo backpackers, yeah. Because even those white people they all normally do that. When you travel sana, they don't go living in those posh hotels. Hizo ni time yenye umepata pesa zako kabisa, you want to go and relax. That's when you can go and book a 5-star hotel. But if you're working on your traveling history, wewe enda Tanzania, tafuta tu 500, lala, nani atajua, kesho enda upige picha, post, watishe huko social media, but travel history. Yes. Yeah, itakuwa actually, unajua umesema hivyo by the way, sijui kama watu mimi ningekuwa mimi usemaga, if I was in Kenya right now, I think with the information that I know, there's no way I'm not getting a visa to come to the US. You know why? Because of some, like right now, somebody should be thinking about 2026. Exactly. World Cup inakuja. Yeah? This is the time you go to Thailand, unaona, unafanya kazi, but unaenda pale hivyo ulienda Thailand ukaenda kuona games. Unaona, unaona a soccer game. Unaenda pale hivyo Dubai, unaona, so unaenda Thailand, unafanya kazi, hata hiyo kazi ya kuteach, you get some money, at least your pesa, that money helps you fund some of the traveling. And I think it's in that, because then they'll see, okay, this person, if ukienda pale kwa embassy uambie watu juu World Cup inakam na itakuwa US na Canada. Yeah, someone told me that. World Cup inakuja itakuwa US na Canada. Lakini watu saa ingine sisi kwa nini waga wako na reminded hivi? Yaani mtu ana force hiyo kitu. Wanakuambiaga paka mate. Usiforce hiyo kitu sana. Hiyo ni inside joke, watashika 1962. As in, fanya nini? Kama ukijaribu usiforce kitu. Na hiyo ndio kitu, that's the thing. And don't work hard, work smartly. Juu saizi kama unataka kwenda Canada hiyo World Cup, this is the time to start preparing. Anza kutembea. Hata shikaneni mkiwa ka group. Anzeni kitu. Anzeni kitu. I'm just telling you, anzeni kitu muweze kutembea mkiwa group. Anzeni create a social media account. Weka huko. Ni hata ile siku nye mtaenda msema mnaenda as a group. Wanaona watu wamekuwa. We're traveling buddies. Yes. Because by the way, unajua ukienda pale hivyo useme, okay, we travel as a group. Na unajua, the good thing about traveling as a group ni kwa sababu kama watu wanga hawakei, by the way, you can go una nini ya hotel moja, hata ukiendaga, if you go to a hotel, by the way, waitisha, wanakuanga na tu extra beds wanaweza kupatia uweke kwa room. Mnaenda watu kama 4 5, mnasaidiana kwa sababu hoteli moja kila mtu akilipa hotel kama ni 50, kila mtu akilipa 10, at least kila mtu atakuwa amelipa 10, lakini mtakuwa mmelala mahali. Zinaitwa couchsurfing. Couchsurfing is actually so much fun. Hizo backpacking, unaenda tu na ka backpack kako, unaenda ukitravel from one place to the next. But sasa mkiwa in a group inakuwa even cheaper, but inawasaidia nyinyi wote pamoja. Yeah, so those are some of the things that people should be looking into. And unajaribu kufikiria hivyo, because when you wait until the last minute 2025 ndio unaenda kuomba visa ya kwenda Canada ama US World Cup, you will not get it. You see? Yeah. So the earlier the better you start planning on something, and tukue na trust. Have a friend. If you cannot have friends that unaweza pigia saizi, when I say unaweza pigia, umetisha kitu akupatie, then you don't have friends. Yeah. Find those people that you're in the same tribe. And when I say same tribe, I mean those people who you have something in common. Those are the people you work with.
Very No, true. Very at the true. end of Very the true. day, Yeah. Yeah. utajipata in a place where people will be asking, how do you make things happen? No, you just do something. Me, I'm not rich and I travel a lot. Na sisi niko na pesa, but I know what I do. Yep. I plan Yep. prior, I travel on a budget. When I go out there, I eat what I can afford. But picha hakuna mtu ananiuliza. Hata nikienda nisimame kwa Hilton Hotel nikiwa Malaysia na nipigwe picha hapo nikiwa nje, who will know I didn't sleep there? Hata kama Hakuna Chinatown. hakuna mtu atajua, by the way. Hakuna mtu atajua. So those are Hey. some of the ways that you can use to make your travel life easier. Kama una and then tusikue, don't be that person who leo unasikia kunaendwa Canada unakimbia. Sit down, sema huku ndio unataka kwenda. Now work on that country. Know what is needed there. But ukienda hivi utaishi kwenda na huku, unasikia watu wanapelekwa Canada unakimbia. Unasikia watu wanaenda Germany unakimbia. At the end of the day you'll find yourself in a circle. But if you sit down and say Canada is my dream country, fine. How do I? Yep. Unaona, anything is possible. Now this is my dream country. Enda kwa canada.ca. Angalia requirements. Angalia what you need to get a certain visa. Note them down. Start ticking. Ni bank statement iko nayo? No, let me start working on my bank statement. Unatik. Ni travel history sina? You start working on your history. By the end of the year, you'll find you have everything. And you will not have to use a lot of money because you pay someone else to do the donkey work because maybe hauna papers ama hauna those things. But these are things that you can get. Yep. You see, like bank statement inakuanga issue kwa kila mtu. But ongea na watu. Watu wakuwa wanaweka pesa kwa hiyo akaunti yako. Wacha mtu akuwa anakusaidia ama wewe mwenyewe, just try something. At least hata kama utaongeza kitu kwa akaunti yako, have something, especially when it comes to travel history. Bank statement, those are things that you're supposed to have them by yourself, especially kama hauna kakitu. Very true. Very true. Unajua ni nini unahitaji and then go ahead and prepare. Cool. So there's one thing, by the way, tukikuja mupenda ni mzuri sangine before we land the plane tunatengeneza background ndio at least watu wajue where you're coming from. I think one of the things that I like and I find in a lot of people, huwezi jua kila mahali, huwezi jua kila visa, huwezi jua kila country. And so it's always I always appreciate people who you take a niche and you focus on it, you do as much research as possible, alafu you are educated in that area, unakuja kupatia watu information. Hiyo ndio kitu napenda, by the way. Napenda sana juu yako juu hiyo story at you take the time ku research history alafu nakamkupatia watu hii information. Tukiingia kwa cruise ship, kwa sababu najua wase wote wako hapa wamekuja juu ya cruise ship jobs. As in how did you get here? Hii kitu ulijuaje hii story? Just pia najua there's so many people here who don't even know that this option is available for people. Okay, so I knew about cruise ship back in 2015. Okay. And I got it from a friend mwenye alikuwa ameenda na yeye actually alikuwa amepata hiyo job akiwa Saudi. Aliapplying hiyo job akiwa Saudi akachukuliwa and then he left from Saudi to the US. But by then I didn't pay so much attention into it because I wasn't interested. Nilikuwa tu nasikia ni stories za housekeeping, hospitality. I didn't know if you're a teacher you can still work in a cruise ship. I didn't know if you're an engineer you can work in a cruise ship. I didn't know if you're a doctor you can still work in a cruise ship. I didn't know if you're a plumber, if you're a carpenter, if you're a mason, you can still work in a cruise ship. Like cruise ship has everything. It's another world. It's another Kenya somewhere in the sea. So they need all kind of people. Okay. But now for me, I used to think it's all about hospitality because the person who had joined the cruise was working in the kitchen. He was a chef. But I didn't pay much attention into it until last year when a friend of mine told me, can I come to your live? Because there's something I want to share. You see the way you meet people here on TikTok. By then, I even didn't have even 2,000 followers on TikTok. And you see if you've gone through my TikTok account, I cannot dance.
okay, I don't do those entertaining stuff. So what I was focused in, nilikuwa nataka, I knew very well all I needed is to, I needed an educational channel. Okay, even on YouTube, I wanted somewhere I can share information and help people in general. So akaniambia, I want you to invite me. Kuna kitu nataka kushare about cruise ship jobs. Nikamwambia sawa. So we had a date and we went live on TikTok. So when we went live on TikTok, at that moment, I felt like this is what most people normally ask me, ati kama umefanya kazi. Mimi sijaifanya kazi kwa cruise ship, by the way. I have never worked in a cruise ship. So your time I was so interested and I was like, this is a good way of like kutoka Kenya. People are struggling. And the good thing, unaangalia education background, they just need you to be a high school graduate, of which our people wengi wameenda high school. Na kama haujaenda high school, wewe umeenda high school in a way, if you know what I mean. So I was like, this is the best thing like for our people, given that hata hawaulizi mambo nyingi. They just need you to be a high school graduate. You see, with other countries, when you're going to work somewhere else, they focus on, oh, you need to be, unafaa kuwa na bachelor's, I don't know, you need to have this, you need to have that. So after that session, I felt like this is something that I want to know more about, and I started doing my research. Okay, so I started bringing people in who had worked in a cruise ship. And I started like reaching out to schools like Muranga. I started reaching out to Bandari, kusikia venye. Like I needed to get all information about those cruise jobs and everything. And that's how I started giving out information. So with time, ikafika ni mahali mimi nakaa mtu. Like now, if you ask me anything about cruise, najua kila kitu. Like I know everything because I've taken my time to work on it, and it's like Anisha, as I've told you, I decided to focus. I that I'm talking Canada. I normally tell them I don't talk about that. Yeah. So let me pull you back. Umesema very important point. For the people taking notes, umesema for cruise ship jobs, the minimum requirement is a high school degree. You just be a high school graduate. Okay. Yes, that's the minimum requirement. Okay. Endelea. That's I wanted to point that out for the people who are taking notes. Yeah, so with time, nikaanzaga watu wakaanza kuuliza. You see, obviously on TikTok, when you talk about something, what people do is let a link. How can we go about it? And by then, I decided to start a YouTube channel to do tutorials. Because again, our people, our stress. So if I can make your work easier, and in a way get her, nijisaidie au tusaidiane, then I decided to create a YouTube channel. And I remember nikaambia watu, hey, subscribe to my YouTube channel. And TikTok family really did well for me, because within the first 6 months mimi nilikuwa nishakuwa monetized. So they really supported me, and I really worked hard kutafuta. I used to do tutorials, like nafanya tutorial on how to apply for a certain job, what you need to do in a post, and then people go watch and then apply. And then within 2 months, watu washaanza kupata job. And I was like, now, if this is bringing results, why not focus on it? No, another thing about cruise job, you don't have to have a lot of money, because first of all, flight ticket is taken care of. By the cruise. So ile company imekuandika, they take care of the your ticket. Okay. So at least there, kwenda US, you'll have to go, like hautalipa ticket. Secondly, when it comes to your visa, the C1D visa, I researched about the C1D visa. I knew about the C1 because mimi nilikuwa na C1. There's a time I was going to Jamaica, so I used to have a C1. I didn't know about the C1. Na wacha nini? Unajua sangine wewe unajua hizi vitu na kuna watu. Na mimi napendaga kueducate watu nisiasimu wanajua. Mtu ajui C1D by the way, na ndio nataka justaki wapitwe na hizi vitu by the way. So C1 ni transit visa. Yes. So ukitaka endelea. Haya, C1 ni transit visa. So waambie uli need C1 kwa nini? Okay, for example, as Kenyans, we don't need a visa to go to Jamaica. Okay. But again, there's no direct flight yenye itakutoa Kenya ikupeleka hadi Jamaica.
Okay, so in one way or another, you have to either to pass through UK or to pass through US. Like you have to kuingia US. Na US si kama Dubai. Like when you're going to Thailand, you can have a transit to Dubai na hakuna mtu atakuitisha visa. Wewe utaenda ukae airport. With US hata kukaa airport you need a visa. Umesema US sio nini? Si US si Gikomba ati utapita tu hivyo ukiendaga. Yes. Uwezi enda uko umeingia ni kama ni kwenyu ati unapita. So for you to go to kuingia US hata kukaa kwa airport juu hiyo C1 hata uwezi toka. C1 ndio unaweza toka. But C1 wewe ni wewe ukae uko airport uko umengojea your next flight hata kama ni 1 hour, hata kama ni 30 minutes, hata kama unaingia tu hivyo ku umekimbia kwa the next gate, you will need that C1. Unaona, but as in Manangwi, as long as you have all the requirements for where you're going, you still get it. Unaona, na visa haikuwa ni issue. Ni venye sasa kulikuanga na ile, unajua watu before walikuwa na ile uoga ati kuna kuanga hivi kwenda US sijui kupata visa, it's really hard. But you see, when you have everything, I don't see anything hard, because anything they ask you, you have, provide this, okay, chukua hii, and then they'll have no reason to deny you the visa. So for you to transit through the US, you will have to acquire the C1. Na you uta-apply kama any other visa. Alafu okay, umesema you went to where ulienda Jamaica. Yeah. As in unafanya nini ukitaka ku-apply? That's the other question people ask. Okay, because no umeleta another very important point. Unajua watu wanakuanga wamedharau sana passport yetu. Yeah. Watu dharau passport yetu, wanadhani passport yetu haiwezi kufanyia kitu. But passport yetu inaweza kupeleka some places that you don't need a visa. Na hiyo ni kitu najua it's very news to a lot of people. Yeah, so many places in the US that you can go with no visa. Sijua mandaita US, but in America, hizo sites za America countries you can go. Like kwenye Hana ametoka, we don't need a visa to go there. So it's just the normal online application. Ukienda tu kwa website, you see your section ya C1. They'll ask you everything. Utaangalia what they need from you, and then you'll have to provide your itinerary, your ticket, kwenye utaishi Jamaica, whatever, or the country that you're going to, you'll have to provide all that. And then ukishapeana hizo, they don't take much. It's like C1 when you apply leo kama Kenya, within 2 to 3 days ushaitiwa visa yako. Ushaambiwa uende uchukue. Taking long. And that is one of the things that makes me feel like US is the easiest country to get a visa other than Canada, because uko uwekwi, it's either you know your fate that day, ni uende wangu unapewa ama haupewi. Ni pale anakuambia pale hivyo. Unangojea sijui approviwe sijui nini, you can even wait a year. But with the US, as long as you book an appointment and you get, you know very well hiyo siku kama unapewa utapewa, kama haupewi you will still know that you're not getting the visa. You see? But when you get that to C1, how you just go, na unaweza rudishwa. By the way, kuna ulienda embassy ama lazima uende embassy? Just the normal visa. Yes, ama C1 every visa. By the way, na ni hivyo wale watu wanagongwa na ma agents. The only time you don't go to the embassy ni kama unafanya hizi za visa renewals. Unaona kama the new rule walileta ile ya uko na visa ili expire less than 4 years ago. Hiyo ndio nakwambia wanaweza waive interview. But other than that, usiaidanganywa na mtu ati atakupatia visa bila wewe kuenda embassy. Lazima uende embassy ndio upewe visa. Yeah, so now we were talking about the C1. I hope people may understand what the C1 means. C1, and kuna mtu niambia nataka C1, nikamwambia hiyo C1 hata ukipata haitakusaidia. Okay, so hiyo ni yako tu, but inaweza kusaidia in a way, because in future if you go and come back in future utaka kuchukua visa, that stamp is very important. Inakuwa hata hiyo C1D visa wenye wanaenda US kama seafarers, you're doing a good job. Wewe enda ufanye kazi yako for those 5 years if you can. After ile siku utahitaji kupata, because then you're creating your travel history, wanaona huyu ni mtu mwaminifu, you're going and coming back. So even if you need a certain kind of visa and you see the C1D ningi hapo kidogo, you can stay in the US on land for 29 days. Umekubalishwa kukaa for 29 days on land. Rudia hiyo point kwa sababu ni point nono sana.
So C1 hauwezi toka. C1 unaonea America view sasa. Ile ni America. Unaweza chukua picha useme ukiwa hapo nini JFK New York. Useme niko JFK, lakini mchanga ya US hautakanyaga ukiwa na C1. But it's good because people will see, and then you will scare your village witches. You will confuse them. You will confuse them. What is happening? So what I was saying about the C1D is like you have like 21 days to stay on land. But ukienda huko embassy, if you're like you've applied for a job, umepata kazi na cruise company, umeenda ku apply visa, of course they'll ask you how long are you planning to stay there, nani atakuchukua, because those are the kind of questions they'll ask you, because they want to know if unapanga kwenda huko upotee, because obviously with this C1D visa utaingia tu huko, utaingia US land, utakanyaga mchanga na all that, and you are legally allowed to stay there for 29 days on land. You see? So is it 21 or 29? 29 days. 29 days. Yeah. So that 21 days, so tuseme umeenda umepewa hiyo C1D visa. Sawa? First of all tuambie nini hiyo nini hata before tufike hapo, sijui I think tumeruka sana. Yeah, utafanya watu washa pack mabag, washaingia America 29 days, wanajiona huko New York. Hata turudishe watu tuambie okay, before muingie airport. Juu sasa lazima upate kazi. Tuanze hapo kupata kazi. Juu ndio the biggest thing, yeah. Umepeleka watu haraka sana. Unaona hapa watu wanapaka ma suitcase bana. Ngojeni kwanza ndio tujue ni before. Tuambie hizi kazi utapataje hizi kazi? Utazipata like mtu hana any information. Mtu ameamka tu leo amepatana na hii live yetu. Ako zile za ati mnataka kuniambia ati the requirement ni high school. Nimemaliza high school. Naweza enda America. What do I do? Atafanya aje? Okay, so to start with, I want to tell people it's possible, because since last year November, I can confirm, is it 47 people have left already? Wenye mimi I know. So wenye wanapitia kwa mikono yangu in one way, either kuandika CV, either kufanya application, either information. It can be both, any of those. Yani watu wenye mtu maybe aliapply peke yake ama whatever happened, nimeona watu wameenda. So first of all, watu ya kwanza, I know tumegongwa sana now, things vitu mingi zime happen, so everyone is always scared. The first thing they'll ask you is ni legit? Hata hii kitu yenye ulipi unaulizanga if it's legit. Kwanza hii kitu ni abu. Wewe unasemanga nini? Mimi wamenitusi haki mpaka nimenini. No, it's normal. That's how you know now you're delivering. Without that, before huku unapeana kitu. Now right now you are in the right place. Mimi ndio nawaambia. The moment you start seeing the other part, because you cannot be like very good and you cannot be very bad. If kila mtu anakwambia uko sawa, how yuko normal. If everyone is telling you like you're very bad, then you're not normal. So you have to have people who will tell you, wewe fanya hivi. Hata mimi napatanga mtu kwa comment ananiambia stop misleading people. Nashindo, you have your account, why don't you go and start sharing information? So it's just normal that I'm very blind when it comes to like negative. Me, I always focus on the positive part of it, because at the end of the day, mtu kazi, I care less about that person who doesn't feel like whatever you're doing is right. Anyway, so with Chris' job, first of all, tumesema you don't have to have you just need to be a high school graduate. Secondly, before utafikirie ku apply job ya cruise, if unataka kutoka nje, get a passport. Usi apply job kama hauna passport. Mimi I've had cases where to apply job, the next 3 days umepata job, and then you don't have a passport, and then they disqualify you. Na unajua kuna kitu afadhali kuwa huku umejaribu kuliko ulikuwa umejaribu ukapata and then something went wrong. Inakuanga very bad. Unaona? So I always tell people, be patient. Kama umeplan kutoka nje, get a passport, because anytime you think of traveling outside Kenya, you need a passport. Okay? That thing, be fully vaccinated, COVID.
vaccinate. I know saizi kama Kenya imeondoa hizo rules za nini, but ni Kenya wenye wanaingia Kenya. You don't know about the other countries, and right now all cruises will ask you to upload your COVID certificate vaccination. So you need to be fully vaccinated. And the next thing you need to do is to have your internet. Not a SIM. You don't need to have a laptop. You don't need to have a computer. You just need to have a phone. Because personally, I have a computer. But even when I'm doing application or even being live here, natumianga simu yangu. So your phone can do a lot of stuff. And as long as you come on TikTok, na hizo data, you can use that data to change your life. Okay? So when you have these things, the next thing you need to think about is the position that you want to apply for. I know mimi ni teacher. So if I want to go to join the cruise, it's either I join there as a youth staff. If sitaki kwenda huko, I can decide to join there as a housekeeping ama waitress. So nikisema ni kujoin as a housekeeper ama a waitress, I need to have an idea of the job. Si lazima nikuwa ati nimeenda nikafanya kazi as a housekeeper. No. I just need to have an idea and then do my research. So what you do, you create a CV for that specific job. Na CV za cruise zinakuanga tricky because si kama ni CV tu za kawaida, but what you need to know is you have to make sure that your CV ni a specific position. So kama ni a waitress, your CV hata kama ulikuwa umefanya place kama watchman, hata kama ulikuwa umefanya place kama nini, you don't include that. You just say I was working here as a waitress. Alafu this year I worked as a waitress. So because wanataka kuona this is someone who has experience in the jobs that they're applying for. So wacha hiyo CV yako ikue ni ya waitress. Kama ni housekeeping, wacha CV yako ikue inaongelea kuhusu housekeeping. Kama wewe you're a chef, let your CV be talking about chef jobs. You see? So you make a CV and then you make a cover letter. The next thing you need to do, enda upigwe kapicha kazuri, because you see this is your first it's your hii ndio wanaona ya kwanza. You know, when you come to me, hata kama mtu hajai ni meet, the first impression inakwanga what they see in me. Unaona, wataona hey, huyu anakwanga na pimples, huyu anakwanga na nini, yani they will see, and you see people are allowed to see whatever they want to see. So get a nice photo. Hata kama utaiweka kwa CV, because it's not a must you put it in the CV. There are some cruise lines that will require you to upload your passport size photo. So let them see a good person. Let them see a presentable person. You don't have to buy expensive clothes, but as in have a good, a decent clothes. Professional. Look professional. You need to wear a clothes that in feature hiyo tattoo inaonekana. Tattoo zifai kuonekana. Okay, zinafaa kuwa zimefichwa na nguo. So when you have when you have your CV, you have your cover letter, and you have your picture. Now all you need to do is to go to those cruise jobs sites. I know watu wengine wanaipatanga ikiwa hide, because kuna mtu ananiambia hiyo site inaingia, mimi naambiwa ni book, but every site, unaona, hata mimi kama niko na website yangu itakuwa website about travel with Thuo, but whenever you scroll down through the website, you'll see a place where they wanakuanga wameandika careers. If they are offering jobs, watakuwa wameweka hizo vitu hapo. But kuna kuanga na direct links that I share on my YouTube channel. Like nikifanya video, I normally put the direct link of that website. So for example, let's talk about MSC cruises ama Carnival cruises ama Royal Caribbean cruises. You just need to go to their website, go to their careers and search, look for a job, the position that you want. Kama ni chef, kama ni waitress, just check and then click on it. Processes application ya cruise inakwanga you create a profile. A profile ni profile yenye iko na picha yako, iko na all your information, you upload your CV, you upload your cover letter, if they need one, you upload your photo, and then kuna sasa the option of doing the application where you send the application. Okay, ukituma application, then you need to be very patient, because some of the cruise line will respond to you within a day, 2 days, 2 weeks, up to 2 months. The longest a cruise company can stay without responding to your mail is 2 months. So you have to be patient. And the advantage of this work, this job, ama hii application process is you don't have to quit your job. Kama wewe unafanya kazi mahali, hii ni kitu unafanya online. So wewe utafanya kazi yako until when you get your ticket. You don't quit your job until when you get your ticket. Utapata C1D visa yako, but still continue working until ile siku yenye utapata
nini yako, because hizi vitu ni za siku moja. Kama ni visa, you will just go one day to apply for it. Kama ni medical, utaenda siku moja. So you just need to submit. So if you submit, there are two answers that you're going to get. One, it's either you've been shortlisted, and second one, it's either you get a regret email, and both are okay. So si lazima uapply job, na hii ni kitu naambianga mtu, si lazima uapply job na upate. Hata Kenya tunatafuta kazi, unaenda unauliza kazi unanyimwa, ama unaenda unaulizwa kazi unapewa. So what you need to do is just not to give up and find other cruise line na uapply. Hata kama ni hiyo cruise moja yenye unataka, just go back to your CV, irudisha kwa moto tena, change your email, reapply. If not, change the position. Kama ulikuwa umeapply housekeeping na waitress ndio zinapatikana, change your CV to a waitress and apply. Just change your email and do. Wacha nikuulize, let me ask you, ulizisema but mimi natakanga pia kurudisha watu ndio wanini. In terms of so umesema you've brought, you know, about 50 people wamefaidika through nini yako, na wengine hata haujui. Si kila mtu anakujanga kusema asanti. Wakenya ukiwasaidia, akishasaidika hata akumbuki. What are the main cruise ships zenye uanga zina haya? Na swali lingine niulize pia, ukifikiria hiyo, ukituambia hiyo list ya these are like the top 5, the top 10 uende kuangalia jobs. Alafu pia swali ya ukiapply cruise ship moja, ina affect kuna na unaweza apply zote 10 pamoja, ama una apply moja at a time? Okay, so let me start with your last question. Yenye umeuliza, if you apply in one cruise, if you can apply in all cruises at a go. So the answer is yes. You need actually to apply in all cruises, because whatever comes first is what you go with. Okay, so it doesn't affect that. Okay, apply Carnival. Okay, some of these cruise lines are connected. Utapata kama MSC and Explorer's Journey, they are two cruise lines, but need the same family. Ni kama brother na sister. Wametoka kwa baba moja, mama moja. Okay? Secondly, I will talk about the top 5 cruise line, but nitazicategorize kulingana na venye zinalipa, venye zina respond mails, and their process, how easy their process is. So, number 1, tutaanza na Carnival Cruise Line. Okay? It's Carnival Cruise Line. Hii cruise, it's so a very... Umesema utazicategorize na nini? Easy, list unatupatia. With the best, yeah, no, with the best cruise line in terms of best overall. Yes, in terms of respond. Okay, nitakuwa explain. Okay, I will explain. Let me make it easier. Each cruise I will talk about and explain kila kitu about. Okay, sawa. Yes. Awesome. So when we start with Carnival Cruise Line, Carnival Cruise Line is good. First of all, they respond. They are very slow. Like unaweza apply leo, you respond after 1 week, and then you get an interview, and then after you do that interview, ukae sana like 2 weeks, or 3 weeks before they give you the second interview, but they will take you step by step. Okay, so you need to be patient with them. Secondly, it's very hard for you to fail an interview with Carnival Cruise Line. Okay, it's very hard. Hawaangushangi watu. So ukisha shortlistiwa, hiyo it's a good sign. Yeah, it's a good sign. The third thing is, our watu, they don't actually hawalipi poa. I will tell you this. Like ndio wanalipa pesa kidogo, because you will find assistant server for Viking analipwa $1,500. That is Viking. Okay? Ukienda kwa Carnival Cruises unapata assistant server analipwa $950, $850 hivyo. You see now that there's a difference there. But now our Carnival Cruise Line, they don't require you to have STCW. Okay? You don't require. Umesema STCW. STCW. Hiyo ni nini? So this one is the standard of training certification and watchkeeping. So what I explain in simpler terms. This is a course that you take near safety. Unafunzwa safety, how to cope when you get in a cruise, like in case kupata hiyo meli ianze kusink, in case of fire,
in case of anything, easy long working hours, how you're supposed to cope with them. Like that's it's a basic STC. Kuna kuanga na different kind of STCW, but for seafarers you do the basic STCW, and it takes around 10 days. It depends on the school, but the longest you can be in that training is 10 days. Okay, if you're in Kenya, school fees, tuition fee ya hiyo STCW inakuanga 35,000 Kenya shillings. That's the maximum you can pay. Nasikia place kama Kisumu, you can pay less than that. Nasikia Meru, you can pay less than that. But with Murang'a and Mombasa, you pay, the tuition fee is 35,000 Kenya shillings. And that is on you. Hiyo ulipiwi na cruise company. Hiyo ninatoka kwa mfuko yako. Haya, so hapo ebu hiyo ni kama ka certificate unahitaji. Ni cruise ship, ni cruise lines gani wanga azirikwa nini? So ndio nimesema sasa we are talking about Carnival. So Carnival require that. Okay. Kuna zingine zina require azirikwa. Kila cruise nitaongea nitasema ama they require or don't, just to make it easier. So Carnival they don't require that. You don't require to have a seaman's book. So hapo umesave like 50,000 Kenya shillings. Okay. But umesema payout is not as high. Yes, but me I always say it's a good starting point. 900 is only almost 100k unapata wapi Kenya? It's a good thing. If you're not getting that in Kenya, why not? You see? Wait, so unalipwa per month ama unalipwa every 2 weeks? Per month. Yes. So okay, 950 niyo per month, utakuwa unalipwa $950 per month. I was just giving an example of an assistant server. Okay. So unalipwa hiyo, you don't need STCW. So process yao actually, if you get a job, process yao inakuanga quick. Why? Hakuna hizo STCW, hakuna kuambia usijui utume proof ya certification, atituma certificates zako tuone ama ni legit, tuma nini, sijui tuma recommendation. They don't ask about that. So wewe umepata kazi, umefanya your first hire interview, umefanya the second interview with the recruiter. From there, you just need to do your medical. Ukifanya medical, and sometimes they will give you the LOE. LOE is the letter of employment, and that is what you need for you to apply for the C1D visa. Okay? So that's what you need for you to get a C1D visa. So ukimaliza hiyo nini ya pili, when you finish your second interview, what you do, they'll send you the LOE, and they also ask you to go and do the medical. So in medical, kila cruise line inakuanga na daktari wao. Okay, so you don't just go to any doctor. The cruise company that you will be working for, watakwambia kama uko Kenya, these are the doctors that you're going to do your medical with. Okay, and those who are in Gulf, for example, kama wewe uko Qatar, for example, with Carnival hawana daktari mwenye amekuwa approved. So what you do, they have an option. Utawaambia tu mimi I'm not in Kenya. They're going to give you a link where you have to pay money. Utalipa pesa. I think it's around, I don't know if it's around $50. I'm not sure. But okay, sitasema exactly, but I'll research on that. You pay that money. Utapewa nini, ukilipa, you'll be able to download the nini, or see nini medical, nini papers. Hizo karatasi ndizo utaenda nazo kwa daktari yoyote huko Qatar, akufanyie medical, akifollow up with that. Hiyo nini umepewa na hiyo company. So kama ameambiwa pime blood pressure, atapima, and then when he's done, you're just going to upload that in your portal. That is for those people who are outside Kenya, na maybe the country that you are in, they don't have like an approved doctor na utaki kurudi Kenya. You can still do it in that country, because again, even with visa, you can do it in any country. You don't have to go back to your country. Okay, so wao wanakuanga quick, and then when you're done with that, they will pay for your ticket. But there's something I want to tell people. You remember me telling you guys, like, you don't have to quit your job when you're on a knee. You don't have to quit your job before you get your ticket. Because some of these position, unaweza kuwa umepata job kama ya housekeeping na umepata hata visa, lakini unapata hawaja kutumia ticket. Why? Because maybe at that particular moment kuna watu wanafanya kazi huko as housekeepers na hawajarudi, hawajakuja nini leave yao. So you'll have to wait and that rotation iishe, alafu ndio utatumiwa ticket.
So you can have your visa and even stay 2 to 3 or 4 months without joining the cruise. And that's why it's very advisable for you not to quit your job unless uko kwa department za culinary, like you're a chef, you're a kitchen steward, because those are positions that are always available. Hizo hazikosangi, so hata tickets zinatumangwa mbio mbio. Okay, so that's about Carnival Cruise Line. And the good news is, for especially those who are in Kenya, I'll be working with them from next month. So I'll be recruiting for Carnival and Curzon Cooperation. And the upcoming interview in inakuja 5th and 6th of June. If you're in my TikTok account, nishapeana email, and people have started getting invitation. You just need to send your cover letter and your CV, and then we'll do a face interview. And the good thing, the owner of Curzon Corporation will be in Kenya. Mwenye hiyo company, mwenye wanasikia company Curzon. Wacha ni kunini. Unajua unarukanga vitu mzuri sana. We, umetuambia tu hivyo, umeagusha tu hivyo, ulipata kazi na hata ujuja nini. No, okay, when I say that, I'm just trying to assure our people, like now, it's a new dawn for us, because again, it will not be only Curzon is not only about cruise ship. People are jivo. Curzon has other projects. The company, their company, iko Greece. The owner of the Curzon is from Greece, and that's where the main branch is. And they have only three. They have only three places in Africa. That is in Kenya. Kenya kuna Curzon offices. They have one in Zimbabwe and they have one in Tunisia. Okay. So through TikTok, hata kama watu wanaletanga shida, I just did a video. I didn't know they were watching me, and they decided to reach out, and that is what happened. And I'm really najaribu kutetea. Najaribu to find a way, like they will bring the other project they have, like they can take people to Europe for jobs. And the good thing, you don't pay anything. Unajua, there is always the requirement. Hizo vitu zenye zinahitajika, and then you can be able to go and work. So apart from that, acha tuache kuongea mambo hizo. Congrats by the way. No, congrats by the way. I think najua unataka kuruka tu, lakini but I think it speaks. No, so I'm just trying to tell people jaribu kuapply hizo jobs, because again, hata hii ni recruitment, and at least those people who normally say nataka kukuona ama naweza kupata aje, you'll see me that day. I'll be there on 5th and 6th. Yes, and then we'll see how watu wanaweza saidika, because at the end of the day, my intention is to make sure at least watu wamepata a job in a way that you have to go deep in your pocket for you to get a job. To be able to get a job, yeah. But congrats by the Asante kwa consistency. I think it's always good. No, it's always good to appreciate when someone is being consistent. And I like that you're consistent, and I like that umanini. You take the time to research na kitu, na mtu akisikia, no wonder if they can even come and give you a job, because uko persistent na uko consistent na ile kitu unafanya. I think in everything unafanya, ukikuwa consistent, it always counts for something. That's also I told you, like, do whatever you're doing, because you never know who is watching. And as long as whatever you're doing inasaidia mtu, isaidia kila mtu, because again, those fingers are not the same as itoshani. So we cannot be the same. We cannot like the same. So just do what you have to do without caring whatever is happening, as long as your intentions are true. Anyway, so Curzon is coming. When hawajui, at least umejulia saizi, and the owner will be there. Actually, atakuwa. So you will get to know the owner of the Curzon company. And it's a good company, because as long as inakusaidia wewe kupata kazi, you see, people normally focus on the negative part so much. You forget that kuna a positive side ndio ya muhimu. Unaona, hata mbuzi ingeza ipoteze mbuzi 3, ina focus na huyu mwenye amebaki uhai. Unaona, hata kuku wawili wakichukuliwa na hiyo whatever bad, ana focusingi sasa na hawa wenye wamebaki. So that's about Carnival Cruise Line. So that is one of the cruise lines that people should go apply for. The second one, I'll go for Viking. Viking is a good company. First of all, response yao iko quick. Actually, when you do your application today, by kesho utakuwa umejua if umechukuliwa ama hujachukuliwa. So that's ukiapply leo, kesho utakuwa umejua kama umeshortlistiwa ama hauja shortlistiwa. Like, they are very quick with your recruitment process.
Okay. The other advantage is they pay really well. Actually, they are among the best paying companies, cruise line. Okay, they are among the best paying cruise line. But thirdly, au lazima utaprove. So kama ule mwenye alikwambia uandike Hilton Hotel, make sure amekwambia kwenye utapata recommendation letter hiyo Hilton Hotel, because you'll have to provide that. So they always go deep. They want you to prove your experience. They want you to send the payslip. Atakutisha hadi payslip. Okay, but don't worry about that. Hizo ni vitu zinaweza patikana anyway. Juu si ulikuwa unafanya kazi huko, unawezaje kosa payslip? Utakosaje payslip? Unawezaje kosaje payslip? Okay. And then they'll require you to have a recommendation letter. They'll require you to have work certificate. So ukiweza kusubmit hizo documents, which is possible because people have been submitting them, they will reschedule you for an interview. Okay, with the recruiter. Utafanya hiyo interview. Ikienda through, immediately they'll ask you to do the STCW. So with Viking, lazima uende ufanye hiyo STCW training. Okay, si kama kaniko. So watakuambia ufanye STCW, and then when you do the STCW, that's where you also get the Seaman's book. Seaman's book inakwanga kama passport, but ni passport ya seafarers. It keeps record on the cruise companies that you've worked for and what you are doing there. So your passport utahitajingi sana. Utakuwa unahitaji whenever you're joining any cruise. Okay. Then after you do the before uende, I think ndio tupatie watu clear tukiongeanga about cruises. Nataka nini tuzonie watu process ya okay, utume resume, upate response, either ume shortlistiwa ama hauja shortlistiwa. Ukisha shortlistiwa una go through interview process. Ukisha go through interview process, wanakupatia offer, tupatie yako ka process up until upewe hii CFA hiyo nini book. Okay, so the first thing you need to do is to apply. Application si kutuma email, si venye unatumanga CV yako. You have to go to their website. Kama ni Viking, you go to Viking Careers. When you go there, you're going to search the position that you want. And with Vikings, Viking is categorized in 3. It's one company, but categorized in 3 parts. There is oceans, there is Mississippi, and there is river. So if you're from Africa, if you don't live in the US, because kuna watu wanaishi US na wanafanya kazi kwa cruise ship, you guys knows that. Kuna watu wanafanya kazi kwa cruise ship, but wao ni US citizen. So if you're not from the US, unafaa apply only jobs zenye zimeandikwa ocean. Because when you apply with others, hawatakupea job. So when you're searching, for example, if you're looking for a waiter job, utaenda hapo search waiter. They will pop up. Pop up positions za waiters. Na by the way, mingi zinakuanga za Mississippi na za river, because hao watu ni kama applying job. Hizi za ocean ndizo sisi tumepewa, and we are looking for a job. Umesema Mississippi? Yes. Oh, okay. Mingi zinakuanga za Mississippi. America wana Mississippi kuna kuanga na hiyo. I don't know what Mississippi means anyway. Kwa nini wanakuanga wameandika Mississippi na kuna hata river na kuna ocean? Those are the 3 categories they have in their website. So wako Mississippi. Yeah, they have river and they have oceans. But when you go there, for example, when you type the word waiter, itakuletea results za positions za waiter. But utapata hii waiter iko under ocean. So you are supposed to apply only the waiter job that is under ocean. Hata ukiona waiter iko, don't apply because hautapata. Okay. So river, so ujui river na Mississippi. River iko you, and kuna requirements zingine. Hizo cruises zinakuanga, river cruise lines zinakuanga za UK. Na kuna hiyo US hivyo, lakini inahitaji watu specific. Any specific people. Unaonanga wamesema someone who has, ni kama wewe sasa, wewe unaweza wakia those cruise lines Mississippi. Because you're a US citizen, uko na hiyo work permit and you can work. Unajua ile kitu mimi najua, nasikianga wazungu wakisema about Mississippi wanasomanga tu 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi wakicount. So that's the thing. So what you need to do, what you do is you apply with Ocean. And right now they have made their website really. Actually, sijafanya tutorial, nimekuwa a bit reluctant because nimekuwa nikifanya trainings. Again, nimewambia reason. I've been doing a lot of trainings and all that. So nimekuwa busy. Anaona sana kwanga na hii
side hustle ingine ya kuandika CV na all that. So YouTube nimeiweka kando kidogo for a moment, at least this month by June nitakuwa nimeanza tena give even more information about goes on and everything good about them. So what is happening, Viking Cruise Line, they have changed their website. Saizi, you just need to go and upload your CV only. Una upload your CV, inatoa information yote, ina fill in information yote. Like ukisha upload your CV yako, ina fill in your email, your number, kila kitu yenye umeandika kwa hiyo CV. So it's an application that can take less than 2 minutes to apply a job with Vikings. Okay? So unaenda una apply, and then within 2 days, actually unaweza pata a response the same day you've done your application, or the next day. They will respond to you, watakwambia if umepata ama hujapata. Kama umepata job, the next thing you will do is you have to provide, watakwambia utume hizo nini, watakwambia utume recommendation letter, utume work certificate, utume payslip, utume contract. Yani vitu za kuonyeshana whatever is in your CV ni ukweli. Yani to support your application, document to support your application. So they normally ask for your recommendation letter, they'll ask for your work certificate, they'll ask for your payslip, they'll ask for your nini. And what people should understand, you're supposed to send those things ASAP. Because ukikaa kama wiki utapata umeblokiwa. So whenever whenever they ask you to send those documents, try to find them as quick as you can. Okay, anything is possible. Try to find them as quick as you can to upload. If they approve them, actually the next day unapata invitation ya kukwambia you'll have an interview with them in this month. Alafu watakwambia 2 months, they will not tell you the exact date, but watakwambia in between this month minus weekends and holidays. So unaweza itwa interview within the month of June. Minus weekends na holidays zenye ziko watakuita. So kama 2 days prior to your interview, they will send you an email giving you the exact date and the link to join the interview. Those interviews are always online. So hata kama uko Gulf, hata kama unafanya kazi ya nyumba, you just need to know the time. Baba utajificha, afadhali useme tumbo inauma, uingie kwa choo ufanye interview yako. So you don't have to leave your job and you can still apply for this job. Unaweza fanya hii process ukiwa huko. Okay? So after you do your interview, ikienda through, they'll send you an email congratulating you. And if they feel that you didn't do your interview well, they will reject you. Okay? So after you get the congratulatory email, the next thing they'll ask you to do is to do your STCW. Okay, so ukifanya hivyo unaenda unafanya STCW, and you see the cruise line, the more you're quick, the more your process itakuwa quick. Because unaona kila kitu ni wewe unakwanga umeachiwa. They just give you directives. Watakwambia enda ufanye STCW. So kama hauna pesa, obviously unaona ni 35,000 na mtu ako na pesa, huyo ataenda afanye haraka, but si eti watakuacha. It's only that your process will be slow. Itakuwa slow. Until you submit those documents, hawawezi continue with the next process. It's not like Vikings, Carnival, where when you apply with them, ukishapata kazi hakuna STCW, wewe ni kuendelea. So okay. You have to do your STCW, upate hiyo, then do your medical. When you're done with that, they'll send you the LOE, letter of employment. Unajua watu wanasikianga LOE. LOE is a short form of letter of employment. That sasa hiyo ni ya kuonyeshana wamekupea job, and that is the paper that you use to book your interview with the US Embassy. Okay, siku ya application. So you go to the website, kwanza you fill in the D160, ukimaliza you pay. C1D visa is $160 ama $70, in 20,000 Kenya shillings roughly. So it's $170. Hizo ndizo unalipa. You pay and then you unatafuta ni booking. I know watu wengi wamekuwa kusema kwa nini ziko mbali? I'm supposed to go to August na the closest date naona ni 2024. Amuko usiku hata kutafuta dates za karibu. They are always cancelling nini. That's what people do, and you can do it up to 100 times. Yeah, and very true. Yeah, that's a very good point, by the way. For every visa, by the way, una apply. Yeah. Keep checking. Just because umeangalia sahi umepata sijui ati aziko available mpaka next year. Keep checking kwa sababu people always cancel. Watu cancel, watu wana withdraw. Hata leo unatafuta upate umeona ya maybe August. Alafu kesho upate ya June.
unaona upate ya karibu, so you keep checking, unaangalia hizi vitu. Alafu another thing I want to advise people because na ni 160 by the way, hata ulikuwa umesema ulikuwa unatafuta namba ni $160. Oh, ni $160. So ni $160, that's roughly around $20K. Where jiekea $20K ujue hizo ni za visa, na hiyo unajilipia. With Vikings they do refund that money ukijoin cruise. So hii fee umelipa watakurudishia ukipata. Yeah, watakurudishia ni ya STCW, hiyo ni yako. But your visa will refund it to you and also for medical. Okay. So what you do, una fill in the D160. If unataka kusaidiwa na mtu, make sure uko hapo akifill. The last 2 weeks watu 4 walinyimwa visa, and it's very unfortunate because C1D is one of the easiest visa that you can get. The reason why unanyimwa, it's because some of the things that ulipatia mtu akufanyie D160 au kujua nini aliandika, and you see the questions come from that form. Okay, so ukienda hapo unaulizwa maswali, because there is one friend of mine and I feel so bad for him, and I hope atapata after 6 months ataweza kuchukua visa ingine. Alinyimwa visa because aliulizwa, how did you get to know about this job? Akasema social media, and that was it for him. So be very careful of even how you respond to those questions, because kama umeulizwa how did you get to know about the job, just tell them in their career website. Be specific, because social media is broad. When you say social media, it's a very broad word. Mimi naweza understand, but hao watu wanakuanga very strict, na maybe mtu aliamka na mood zake, so you never know. So try to answer question as when you umeulizwa, na you try to be very careful on how you say the word. So I was talking about the D160. Make sure you have someone time yenye unajibu, you know everything about what is in the D160. And then yes, I've done a video on the question they asked ukiwa kwa nini, so you guys can check on my YouTube channel when you wanataka kujua questions inaulizango, but most of the time they cannot ask you more than 4 questions. Hata unaweza ulizwa 1, 2, 3. I want time by the way. So those 3 questions, those 2 questions, they will determine if you're going to get that visa or not. You're not going to get that visa, but watu wamekuwa wakipata visa anyway. It's very hard for them to deny you a visa. Another thing, what else? So when you feel that and you book, obviously utapewa siku ya kwenda visa. Ukipata closer date, your siku, you just need to go to with your passport and your LOE only. Those are the 2 documents that you bring. Kuna mtu aliuliza if nitabeba certificate zangu au utabeba, so hata kama utataka kuzichukua kwa mto, ukifanya application no problem. Hakuna place watakuitisha nini zako. Hakuna place, by the way, even the cruise line, hakuna time wanafikanga wanakuitisha ati letter certificates zako ama nini. So you will just know they will not ask for it. So that is something that you're not supposed even to worry about. So beba your passport, beba your LOE, just show up. Na watu wajui LOE ni nini? LOE ni letter of employment. Yes. Hiyo letter umepewa. Umepewa job na wao. So when you go there, obviously utajua fit yako. They'll ask you to leave your passport. Watu wengi hawajuangi mtu anaachanga passport. You have to leave your passport because you need that. If visa zinastampiwa, huwa zinastampiwa kwa passport yako. Kenya stick yangu hapo kwa passport yako. So you will be asked to leave your passport if umepata. If you leave your passport 100% sure, you know within 2 to 3 days. Qatar nasikia wanakaa 2 weeks after you umeacha passport. The longest wanakaa ni 2 weeks. Kenya inakuanga 3 days, 4 days ama 5 days ushaitiwa passport yako, ama kama ulisema uletewa na courier, they'll just still send it to you. And then when you get your visa, now the next thing is you wait for the ticket. Na hapo ndipo nimesema hata kama unafanya job place ingine usianze madharau, because you never know when your ticket will be out. Wewe tulia, don't tell even anyone. Wewe fanya hivi, tulia kabisa until the last day. When you get your ticket, wacha watu wajue ulienda. Wacha tu watu wajue ulienda. Watu wanaweza ngoja mimi waambiaga watu nini?
hata wakitaka kukuroga haiwezi pita Indian Ocean, ngoja uruke mto. And there's something I wanted to tell people. There's another itamwita to friend, because those people I see my TikTok is like families. Ukipata you people who listen to you, those are your family. So there's this guy who went there recently, na alikuwa ametoka Qatar. Okay, he got his visa in Qatar. So alikuwa ananiambia, because he's one of those people I've worked with. Alifika to US and the first person he called was me. Alinikupigia tukaongea like 10 minutes, and then he was just explaining to me what he went through. So aliniambia alifika, when he reached, kwanza akatolewa kwa line, akapelekwa kwa kanyumba kingine huko, akapata Black Americans na watu wengine hapo, akaulizwa umetoka wapi? Akasema Kenya. Akaulizwa where have you been for the last 3 years? Kumbe nini yako inaonyesha, na kumbe uko kwa system, they know where you've been. Wanajua kama ulikuwa Qatar ama where, they know where you've been. So akaulizwa, akasema nilikuwa Qatar. Akaulizwa uko unafanya nini? Akamwambia huko ndio nilikuwa nafanya kazi as a chef, and that's where I got the visa. Akamwambia oh sawa. Alafu akamwambia congratulations, welcome to America, and that's it, na akaingia. But msisahau watu unapatanga umengojewa hapo by the company that you're going for, and they will take your passport. That is something that people don't know. Passport yako itachukuliwa na utarudishiwa ile time yenye utakuwa unarudi home, na utazindikisha utapewa ukiingia airport. So kama unataka kurife, utarife without it. Okay? So passport wanachukua. Yes, they keep the passport. Cruise ndio ina. Alafu hapa kwa ticket ulisema ungoje ticket. Ticket ni cruise line ndio inakutumia. Yes, they're the ones to pay. So they determine when you leave. So wao ndio utangoja mpaka ile. So usiende pale hivyo kwa ofisi ati umepata visa uanze kutusi watu. Yes, hata naambianga mtu again, don't forget kuna watu wanaendanga within 1 month wanarudishwa. Cruise wanakuanga na ready ticket. Unaweza enda huko misbehave, and I've talked about this in a certain video nikasema hata kama you're going for 6 months, hata kama unatafuta bibi ama bwana kwa cruise, because it's okay, ukipata opportunity don't leave it. Ukipata mtu don't see vibaya, but be very careful. The first contract, let it be there for you to observe. I know mtu mwenye alienda huko hata hakuwa amemaliza rotation, he got akafikiria he is in a relationship with this particular person, sitaja race. Yes, ni mwanaume anafikiria wamependana, si akaenda kuguza. Obviously men they will still want to touch. Akaguza, kumbe huyu dem akaenda akamreport. Kureport ameona maavocado ya nini, ile maavocado ya kule City Market. Yes, akaguza, then akakuwa reported. So venye alitangwa na supervisor kuulizwa hiyo story, si yeye kwa back in his mind anafikiria wako in a relationship. Unajua kama Mkenya kuna vitu zenye siwezi enda kusema, but watu wengine wanakuwa wajinga sana. You never know. Unajua mtu yani we don't reason the same way. Venye unaweza reason, unajua kuna kitu unaweza nifanyia but nijue juu itakucost nini, hata kama umenifanyia kitu let me just nikanyagie chini. For them they will not. So venye aliitwa, si akaulizwa ulifanya hivi, akasema do you know the next morning, because ilikuwa majioni alikuwa kwao. And now the worst part about you being kunyimwa kazi, juu sasa inakuwa very hard for you to get a job with another cruise line. Umeblacklistiwa. Hata siku blacklistiwa, they always ask you kwa nini ulitoka. No cruise will hire you kama wanajua umeenda mahali for 2 months, ama umeenda kazi umeshindwa kazi masaa umesema unajua cruise job, by the way we work for long hours. Okay, you work for long hours. So put that in your mind. Huko si kwenye unaendanga ati unataka kurudi home. Be considerate. Ticket ilifanya watakurudisha, hawana shida, they will get you back. But utarudi home, then you start regretting, I want another cruise line, utapata shida. So you have to put that in mind. So hiyo inakuwa process yake, from when you apply for it. It might take 3 to 6 months. People should know that. So kama uko na haraka, there are those people who take 2 months. Kuna mtu anaweza enda job within 1 month after application. Kuna mtu anaweza within 2 months, na kuna mtu anaweza enda after 6 months kutoka ile time alianza process yake. So that's why nimesema endelea tu kazi. Very true. Okay? I think ile kitu musamaga by the way, the people waelewi about especially the American culture ni
ukipata opportunity kama hiyo, chapa kazi yake, chapa kazi juu the more unachapa kazi the more wanakupromote. Unajua watu ukienda pale waone mse unashika haraka una nini. Let me say something. There's someone here on TikTok. He's a seafarers. Actually anafanya kazi kwa anasema na ukitoka na ngori hiyo hupati job kwingine. That was what I was trying to explain. Time when umekuwa terminated ama umetolewa inakuanga very hard for you to get a job within your application. Because wanajuana. Ama obviously iko kwa nini yako ya hii kitabu. Hii kitabu unapeangwa ya passport. Inapeana records. So be very careful. Ukifika huko hata kama ni dry spell, watu wanaenda gafu wanaishi miaka 2, miezi 6, miezi 8, miezi 9 ndizo utashindwa. Mali yenyewe achana na yao. Fungia. Yeah. Okay, so that's it. So we have talked about Vikings. So tumeongea Carnival, tukaongea Vikings, ukapatia watu process yote ya kuanza application mpaka ile time umeingia job kwa nini. Tuendelee kwa hiyo ingine. So hii ingine to be quick, obviously the process is the same. So I'll just explain about the cruise line. Just the cruise. Yeah. Princess, it's a good cruise line, but Princess inakuanga na mambo mingi. For example, I've talked about Cuisine. Those people you can get a job for Princess through Cuisine Cruises. So Princess inakuanga na recruiting agency, legit. Wenye ukirecruitiwa na wao sisi tunalipa kitu. And number 1, they have 3 main that I know and people have gotten jobs through them. Number 1 ni Cuisine yenye iko Kenya and spell Cuisine. Cuisine ni Kouzon. Zone. Okay, so naelewa, najua US tunasemanga tunasema Z. Yeah, so what Cuisine, what they do, they recruit for Princess. Okay, and also now as I've told you, the reason why kuna event inakuja June, it's because they just partnered with Carnival Cruise Line. So you can apply a job with Carnival Cruise Line through Cuisine Cooperation. Okay, so Cuisine is one of the agent or the recruiting agencies, the cruises that you can use to apply na Princess. You can use, okay, ukiapply na Cuisine, utalipwa tu kawaida. When I say kawaida. Okay, because they will have to take some of their, unajua wao, they get money back from you kurecruitia watu. So kwa salary yako kuna kitu itatolewa, but haina shida, siwe bora uende kazi. Yeah. And that applies with all. The second one itakuwa Castaway _way Castaway hiring agency. Hiyo ndio bado hiyo pia ina recruit nini? Ina recruit recruit for Princess na iko located in the South Africa. So even when you go to their website utapatanga sana wanaleta South Africa, but hata kama you're from Kenya you can still apply with them. It's only that the company is located in South Africa. It's like Cuisine, even if you're from Uganda you can apply with Cuisine. It's only that it's in Kenya, Zimbabwe and Tunisia, but haija limit like huwezi apply with them. Naona, alafu sisi wa Kenya we are so good at giving information, so we are always there. So kila mtu atakuuliza kwani ni wa Kenya tu? No, si wa Kenya. It's only the person who is giving information is from Kenya, but you can apply anywhere from any country. So we've said the second one is Castaway hiring agency, and the third one sitaipigia debe sana because again I've told you mimi I'm a Cuisine. Yeah. So Proxy staff, wanajiita Proxy staff. Those are recruiting agency and they pay really well. Proxy. Pro PROC staff ya kawaida. Okay. So with Proxy staff au ukipata job na wao wanakulipa vizuri. Unapata waiter analipwa $2,600. Waiter dollars, that is in dollars. Huyo ni waiter analipwa hivyo. Like they are paying their people very well. Okay, so you can use them to apply with Princess, and then the next thing you can use Princess directly. Unaweza apply na wao directly, and but me most of the time naona wana apply through agency. So utakuwa tu unaenda na Princess
but umeenda through under a recruiting agency. Okay, so the nini about Princess, so it depend on recruiting agency yako yenye unaenda nayo. That is what will determine how long you're going to how long the process is gonna take, okay, for you to join the ship. But wako sawa kabisa, process ni ile. Now another thing, na hiyo do ni monthly, hiyo unasema nini? Yes, ni monthly, $2,600 per month. Like okay. Butchers wanalipwa 3,000. Kama wewe unajua kupata nyama, kimbia huko apply job na wao. Okay, now Vikings, they are also paying very well when it comes to butchers. So what I'm trying to say with Princess, you don't need STCW. Hakuna STCW, okay. Yes, ni kama carnival. So with Princess, you don't need STCW, you okay. So with them when you apply, kitu yenye utahitaji ni kufanya medical, and so process yao it's a bit fast, if I may say. Okay, so na malipo wanalipa but it also depends with the company. So that's why unasikia mimi naweza kuwa nimeenda Princess nafanya as a waiter na nalipwa differently from a person who is still working in the Princess with the same company with the same position, because we've come with different recruiting agency. Okay, so utapata, for example, I'm just giving an example, utapata Cuozon, watu wa Cuozon wanalipwa 1,500. Utapata watu wa Prosi staff wanalipwa 2,000. Utapata watu wa Castaway wanalipwa 900. So you're all in the same position, same cruise line, but because you're coming from different recruiting agencies, you're going to be paid differently. Okay, so the next one that I'll talk about itakuwa Royal Caribbean Cruises. Royal Caribbean Cruises is a good cruise line. Actually, I think that is the known cruise line. Hiyo ndio inajulikana kutoka kitambo. Before turuke nini Royal nini ni Royal Caribbean umesema hiyo. Yeah. Princess, unaweza ambia watu nini about Princess? Princess is a good company. It's a good company. Yani generally it's a good. Hiyo iko average. Hiyo haina ubaya mwingi na haina uzuri. Iko hapo. It's a good company. Actually, they treat naambianga watu wa Princess wanatreat wangu kama last bones. Any person who is going with the Princess Cruises wanalitreat wangu kama last bones. Juu wanapeangu hadi links. Ukipewa LOE yako, umepewa link ya kwenye utaapplyia visa, umepewa hadi questions zenye utaulizwa, like they treat you like last born. Wanakupatia kila kitu. Unatreatiwa kama ka princess tu, kama hiyo ni yao. Yeah, the Kenyan American Home, and mwende msubscribe because he is doing an amazing work kukupatia, because hii level yenye tuko nayo, the good thing about it is because itaacha huku YouTube, you can still go and rewatch it. So we are on YouTube on the other side. Yeah. Watu wanakuja by the way, yeah, na tuna nini kitu watu hawaoni ni ukiongea I'm typing, ninakuwekea naekea watu nini highlights waone, kwa sababu najua wengine watu wanasemaga si tutypie, mimi nakutypia kwa screen, na wale watu ukirudi utaipata tu hapo, na links tutakuwekea hapo chini pia ya video. Yeah, so wanataka links. I think some of what is being typed, mkuja hii side ya YouTube, everything is being typed on the screen. Okay, so we said Princess is a good company. Tumesema wanatreat watu wao kama last born, huko na school ni kama mtu ameenda shule private na mtu ameenda shule government. Now that's the difference. Unaona? Wewe ukienda na Princess ni kama mtu ameenda private school. Kuna watu wanasema by the way nini kwa comment section. Yeah, Natasha anasema it's true, Princess is the best. So cruise nini Princess is good. So the next one we'll talk about the Royal Caribbean Cruises. Royal Caribbean Cruises, it's a good company. First of all, they pay really well, and medical yao by the way inakuanga 60,000. So kumeweka 60,000 kando, hiyo nitaongelelea. The next thing, you'll need an STCW. So with Royal Caribbean lazima ufanye STCW. The third thing, process yao ina taking the time, because when you do the application, the application process, creating a profile in their website, ni job, ni kazi. It can take you even an hour, but ni poa juu already when you create that profile,
hii time ingine tu utakuwa una apply. But hiyo process ya kufanya create nini profile ina taking time, and that's why it's always good to do it yourself. Usifanywe na mtu mwingine, jaribu kujifanyia wewe mwenyewe, and always use Firefox as your search engine to make your life easy. Okay, that's a tip. Use Firefox. So mnajua kuna Chrome, inaitangwa Chrome ama inaitangwa aje? Chrome ndio ya watu wengi. Okay, you can use Chrome, you can use Google, you can use Safari if wewe ni mtu wa iPhone. You can those are search engines, but when you're applying with Royal Caribbean Cruises, I recommend you use Firefox. Okay, it's also a search engine. So with nimesema you need STCW, you need medical, you need to do what? Taking it 2 months actually. Oh, you need longer process. Okay. Yes. When I mean take 2 months, after you do the application, you can wait until 2 months to get a response. So again, you have to be very patient with them, but wanalipa vizuri. Tunaweza sema wanalipa vizuri. When I say vizuri, si kama princess. Okay? So wanalipa vizuri. And what else can I say about them? It's a good company in general, but the process ni kama ile ingine is in terms of nini juu kwa sababu me by the way nikiwa hapa hivi US because what they always advertise na najua Royal Caribbean is one of those unaisikianga tu wakiadvertise. Unasikianga Royal Caribbean, I think unasikianga Viking, Carnival usikiangi sana, but kwa nini unasikiaga sana nini? Unasikiaga Royal Caribbean. Is Royal Caribbean big ama? Yes, it's like the biggest. Hiyo inakuanga. Unajua iko ni company ya Holland American. Hiyo ni it's a big company. Iko nao watoto wake. Hizi cruise lines zingine somehow they are connected to them. Okay. Yeah, so again, before we continue with the other cruise line, I want to talk about those people who wanatafutanga jobs za sales. Unajua hakuna venye utaenda kwa cruise line upate job ya sales imepostiwa, na watu wananiulizanga why sipati jobs za sales nikienda kwa website ya cruise line. So what happens with cruises, kuna those positions that they don't hire directly. Wanatafutanga recruiting agency, and those are jobs that unaona sasa kwa cruise line si kuna shops huko ndani zenye wanauza jewelries, wanauza vitu, na kuna watu wanafanya kazi kwa hizo shop au watu wa sales. So if you were looking for that position, you need to apply with a different company, but ukiapply na wao, they will either post you in either Princess ama those cruise line. Okay, so number 1 is Harding. Harding ndio unafaa ukivu unatafuta job ya sale, you're supposed to go and apply with Harding Cruises. They recruit only for sales. Hizi jobs za kuuza nini hizo. Okay, and also you can use Starboard. Nimefanya video mbili about those two companies. Hiyo ya kwanza unaispell aje? Harding Harding. Harding yes. Cruises. Yeah, na okay. Starboard. Huh? Starboard. Spell Starboard. Starboard, STARBOND. Starboard. Ni jina moja ama ni jina mbili? Jina moja. Starboard. Sawa. So watu wanatafuta nini? Sales jobs. Waangalie hizi. So kama uko na CV yako unajua kuna watu wanataka hizo jobs za sales, maybe you have worked with Gucci, work kwa watch fulani, ulikuwa unauza, kama umefanya kazi Middle East and you've been working in malls, so you have that experience, wao watakupea job. Sasa ukiapply na wao, wanaweza kutuma Royal Caribbean, wanaweza kutuma Princess, wanaweza kutuma wapi hivyo. Okay, so you should apply with those two. And the next thing is the next one is Seabourn Cruises. Ngoja kwanza kwa nini kwa Starbound umesema unaispelaje? Ni Starbound. Yes. Hebu jaribu kuexplain because I'm not sure which bound is that, but hebu jaribu utapata. It's a cruises. Wacha niweke hapo hivyo watu before
tuende kwa hiyo nini. Haya. Okay, so I think those are the main. Okay, kuna cruises mingi, kuna hata hii inajitangaje, kuna hii cruise inajitanga Disney Cruises. You see, Disney Cruises does not hire from Africa, but watu wamekuwa kigongwa juzi hivi karibuni because there is a company, kuna watu fulani, crook fulani wamecreate website, wewe una apply, wanakuitisha pesa, and I always tell you guys, cruise jobs are free unless you're paying for services, unless unanilipa nikufanyia application, unless unanilipa nikufanyia CV, but if you can do them by yourself, hakuna kitu utalipa, they are free. Anda wanakuanga wameandika, but now with this one utapata ni kama Azamara. I had talked about Azamara, but I came to understand ni wakora tu. So you guys, you have to be very careful. The moment mtu amekuitisha job in any cruise line, like unaenda kwa website unaambiwa sijui lipa pesa fulani ndio wakutafutie visa, ndio wakufanyie kitu, just know it's a scam, okay? Because visa zote lazima uziende embassy. Unajua nini? Unajua nini? Wacha ninimie juu poa ni tuna actually hata tungekuwa tunafanya hivyo, tunanimia watu ndio wanaona. So ni yes, exactly. Ni starboard. Yes. So tuninie, wacha tukorektia watu hapa wasinini. Usiseme buda mnatupanisha. Haya. Na hizi story by the way, as long as ukikama uone hii video, as long as unaingia tu Google, unazipata haraka hizi majobs unazipata haraka. Na in terms of, unaona kama ukikuja hapa kwa careers, I think the thing is, mimi nikisearch nikiwa hapa US ita mostly ina filter only content ya US. So ukisearch na nini ya kwenyu itakuninia. So unaona kama sasa hapa hivi every nini unakuja hapa careers, kisha kuja careers, unakuja hapa apply today. Na kisha apply, unaona careers at sea, career in London. Yeah, kuna process ya nini, but it's very easy and it's easy to navigate. Ni vile tu sasa wengine hawatakangi, ama tu kingia kwa website juu utapata maybe you see they also have like services they are offering. So ukipata na hizo unasema upati job, lakini job inakuanga kwa hizo website, unaenda under career, that's when you nini. Yeah. Na watu wamenini by the way, watu wamekuwa kiuliza maswali, sija ignore, tutafika maswali by the way, ndawekea hata ka link ukitaka kujoin, ukuje ulize travel with Thuo maswali live, utafanya hivyo. So ni hivyo by the way. So unaona kama sasa hapa ukikuja unazipata jobs, kuna boutique specialist, boutique manager, cruise ship na huyo trunk show manager, assistant retail, e-sales, na hiyo ndio nani amekuwa kiwaambia. So ukitaka kuapply jobs za sales, hizi retail sales manager, retail associate, so yeah. So hizo that's where you're going to get those jobs. Hautazipata kwa ukienda kwa Princess hautapata zimepostiwa huko. Ukienda kwa Viking, you will not find them posting those jobs on their website because they need these are the recruiters, these are the people who recruit for them, the starboard ama hardings. Hao wawili ndio wana recruiting hizi jobs za mambo na ma sales and all that stuff. Yeah. Hiyo ni poa by the way. Hiyo ni poa, I think ni poa umeambia watu about hiyo specialization, watu wanatafuta sales jobs. Haya, yeah. Tuendelee. So there are so many other small cruise lines. There's so many other, nitakupatia the names for you to leave them in the description box of this video because we cannot talk about all of them. Yes, the reason tumeongelea kuhusu hizi cruise lines zenye tumeongelelea because those are also the cruise lines that hire massively from Africa. Okay, na hiyo Africa is our business, so that's why we are talking about them so much because hapo ndio tunatafuta, we are talking about those things watu wetu watasaidika nazo. Okay, so if you get help from, if you apply huko ndio utapata job, why should I tell you about another cruise line that is going to give you a job? Okay, so kama unataka job ya haraka, those cruise lines zenye tumeongea na wenye wako kwa TikTok, wenye wamejoin saa hizi, hii video yote iko huku YouTube, itaachwa YouTube and you can even come
on YouTube because maswali zote zitakuwa wenye watakuwa nauliza maswali na zijibiwe zitakuwa hii side ya YouTube. So you can join. We are live on his YouTube channel, anajiita the Kenyan American Home YouTube channel. When you ni the Kenyan American Home YouTube channel, sio yangu, me am a guest. Okay, so you go to YouTube, you search the Kenyan American Home, utaklik, utatupata huko live, and you can be able to ask your question. You can even be able to join. Amesema atatuma link kama unataka kuja kwa screen. You never know when you will be able to come to the screen. Hii itakuwa chance yako. Ukuja, you can ask your questions. Yeah. So watu najua kuna mtu anataka kusalimia sana najua. Yeah, so you should come this side and lazima kicheko lazima nikikam kuzoni interview. You people will be very serious. I'll be very very serious. Hapa tuko serious nini by the way. Na unajua by the way na nini sana. I hope mnapiga likes na I hope watu wangu mna nini mna follow nani mna follow Travel with Thuo bana juu hizi vitu amewafanyia anytime amechukua time yake akapiga hii research hizi ni zile content mtu wangu utagogwa nazo na hizi pia ni content watu hawajui. Kuna watu hapa wanashindaga wakiniuliza mimi nilimaliza high school nini ati sina nini option ni gani? Na this is a very good option kwa mtu wenyewe hauna hiyo pesa yote hiyo ya kukuja hapa sijui kuja hapa kunini shule juu hapa unajua ukiapply shule ati unakuja US ama nini wanakugonga hizo mamilion. Unaangalia hiyo I20 hizo mamilion hauna hiyo pesa. So and this is a very good process. Na so follow Travel with Thuo maze. Na watu mnampige likes maze. Historia kuenjoy the content. Unaenjoy tu content hivyo mtu wangu na hata That's how you appreciate people. That's how you appreciate that person. Ninaambianga mtu even if you don't have like those coins to give, just go subscribe to their YouTube, watch their videos, and then that's how you support them. Unawapea hiyo. Unafikiria kama mimi saa hizi nimebakisha kidogo nifikishe 10,000. So when I get there I'll be happy. Your happiness and push, let me bring more content to these people and all that. Una appreciate. Alafu one of the things too about YouTube, the more watu wana like video zako, the more YouTube inaambia YouTube, okay, this content needs kufikia watu wengi because it's good content watu wanapenda. Na hii ni content poa. Badala mtu uende kugongwa Canada, hii ni process utakuja hapo ujifanyie mtu wangu. Na it's much easier. What I'm requesting, you see, kama kuna question imekuwa directed kwangu because I cannot see on my side. Tukifika questions na kuwekea hapo zote ujibu. So alafu pia but unless you have a question ama kuna kitu kingine ulikuwa unataka kuuliza twende kwa nini to jump hapo hivyo. Watu wote walikuwa na maswali na nini comment section by the way. Juu watu wametype wanaona hapa ni kama tunawa ignore. Yeah, it's always good to have a strategy ndio hata tuelewane. Unajua ukiuliza swali ujibiwe tutatoka kwenye tulikuwa. Hatungeweza kuexplain what we were explaining. So it's always good to listen first and then ask questions, and that's how humans should work for you to understand each other. Very true. And I think it's always good mupenda kwanza wacha tutoe content alafu tuulize maswali juu twende tukianza kuangalia maswali tunapoteza hiyo track. Na ina nini kuna watu wameuliza maswali mingi. Swali moja kuna mtu aliuliza hii swali wacha history ya do. Kuna mtu aliuliza story ya bank account. That's one of the questions nilijua nitarudi. Ati akienda pale kwa interview bank statement yako lazima ikukue nono. For jobs, actually when you go for a job you don't necessarily need a bank statement because unaenda kazi. So when you go into your interview, all you need to carry is your passport and your LOE. Hakuna kitu ingine, hakuna mambo na bank statement. Okay? Because you don't need a bank statement in short. So hata kama ni konde ama ni nono utaiacha tu.
So yeah, Esther Gengo ndio alikuwa ameuliza na kama sina ma payslip, sina bank statement yangu haikai nono. I know this question is coming from when you are doing the recruitment process. With Vikings, they'll ask you to provide payslip za kuonyeshana si umeandika kwa CV yako, for example, unafanya kazi certain hotel for this year for maybe 3 years or 2 years. Most probably wanakuambia upeane payslip like for the last 1 year. Okay, now obviously sisi tumekubalishwa kutailor make our CV for those specific jobs that we want. So obviously maybe umetailor make CV yako kwa job fulani yenye hata hujaifanya. So obviously they'll need the payslip. Not all cruises, but Vikings right now they are wanaitisha hizi payslip. Na nikasema anything is possible if you know what I'm saying. So that should not be a problem. There's always a way to solve that na utapata. Yeah, which site is that yenye unatumia CV within 2 minutes? Nimesema ni Vikings. Vikings saizi wameka website yao iko sawa, you just need to upload your CV, hata upload cover letter, au upload picture. You just need to upload your CV, automatically inajaza hiyo form, unabakisha kujaza tu ma question kama 5 tu zenye wanakuuliza years of experience, where you've been, years of experience, if uko na, actually it's only about experience. And then where you live, and then that's it. You click go, and then umefanya application. So it's Viking. Asante Ravon kwa kuuliza hiyo swali. Alafu najua swali nyeti na hii ni swali ningekuuliza hata kama hawangeuliza. Nimeapply hizi jobs, nimetuma ma CV, lakini sipati. Ni nini ninafanya mbaya? What am I doing wrong? So what I will say, first thing, I always tell you guys, I do CV review na ni free. But kuna kitu nataka bado mu understand. You see, big followings comes with responsibilities. So unaweza pata, I have a WhatsApp number that is public. Hebu niambie, mimi nikiamka asubuhi napatanga message kama 300. Do you know sometimes when I decide to respond to messages nazimanga data ama wifi? Juu nikisema ni kurespond zikuwa on huyu na kuchat haitakuwa possible. So naambianga mtu be patient with me. Hata ukiona sijachukua simu ama ukiona umenitumia message sija respond, don't be quick to sema huyu anirudishia ama huyu arudishangi message. Unaona? Because but I do review, either me I'm a writing accountant, I can check your CV and I'll tell you exactly where you're going wrong. And sometimes it's not about your CV being wrong. It's only that it's not the time. Tuongeeni ukweli tu. It's only that Mungu hajapanga, because for me, I involve God in my things anyway. So if you see things are not going, you can either change the position, but don't give up. Change position, change email. Na kwa CV yako inaweza, kuna mtu jana alisema kwa live, yeye alicopy paste CV nilikuwa nimefanyia mtu mwingine ya housekeeping. Akaenda akacopy paste, akaeka wake. Huyu mwenye nilikuwa nimefanyia originally akupata. Huyu mwenye amecopy paste akapata. Would you say the CV was bad? Yeah. Uwezi sema. So what you do is don't give up and try to apply with other cruises, or you lower your position. Kuna mtu anataka kuwa housekeeping supervisor, they don't hire directly as a housekeeping supervisor ukiwa nje. Ukiingia kwa cruise as a housekeeper, you can upgrade. But kama uko nje, hizo jobs kuna watu wenye wanapeanga. Kama una apply job ya waiter na upati, ingia na job ya kitchen. It's 6 months, 8 months. Utakuwa umejua venye kunaenda, and then uko na experience already, you can apply for another job. That's what you do. Usiende kwa ile job kubwa. Ni kama saizi mimi niseme nataka kwenda Canada, na saizi hata sina pesa za kujilipia ticket. Si kwanza nitafuta agent anipeleke Qatar niende nigonge hiyo job nipate pesa zangu za kujipeleka Canada. That's what we do, because usijicompare na mtu mwingine. We are different levels. So ukiona upati hii job a specific one, enda chini. I've seen people who have worked, kuna daktari mwingine, she's a doctor. Hakuwa anapata job. Ali-apply job ya housekeeping na kaingia kwa cruise, ni daktari, but later on she applied for a job as a nurse huko na akapata, yani job iko department hiyo ya hospitali. Because again, unaweza kuwa bado uko kwa entertainment. This is a trick for you. Unaweza uko kwa entertainment like me, the way I'm a teacher. Sikuna hizo jobs za youth staff. Na baby I'm getting it hard for me to get a job directly from home before kuingia kwa cruise. Mimi nitaenda hapo nitengeneze job CV ya kitchen steward wa kuosha vyombo. Nikiingia huko ndani kuna kuanga na hiyo rotational training.
huko the first 3 weeks of your time in ukiingia tu kwa cruise, the first 3 weeks zinakuanga za training, na unaweza kuwa ulienda na job ya kitchen steward ujipata umepelekwa department nyingine because they will check on what you're good in. Hapo ndio unaacha hii personality yako ya kuwa mwalimu ina shine. Hapo ndio unaacha hii personality yako ya kama you're so good at housekeeping ina shine. Ndio hata in time you can change that, but if you have a mentality like lazima niende as a waitress, sitaki kuosha vyombo, you might always apply and don't get. So I hope that was helpful to you and also the others. Na watu wa change email zao, by the way. History ya email yako, umeandikia email alafu email yako, there's nothing wrong with having 20 emails. No, nasema email mtu anajiita backshot 26. So hizi my email, unajua email nyingine hapo hata si adabu. Yeah, place nilisoma, I was doing and I was like, wacheni kujiita majina zingine, use your names. Yeah, make life easier for the recruiter. Usi kuna jina unaweza weka hapo ashtuke achane na wewe. So there's another question here as what Boni anauliza Boniface Murithi anauliza ask Thuo. No, soma endelea. So know how to prepare for my online interview with Carnival Cruise Line today evening. Watched her video and applied, got an invite. So if it's today evening, I'm guessing so I don't know if Boniface you can explain. Is it through Carnival directly? Ama ni Carnival through Pozone? I want to know. So that I could be able to answer you. Because kama ni Carnival, there is the first interview yenye unafanyanga high view, hiyo inakuanga wewe tu na screen. So whatever questions they pop up unajaza, but they are being recorded and uso yako inakuwa recorded. Na hiyo ya kwanza wanataka kuona tu your skill. Hiyo si mambo mingi, they ask you the basic thing, how well you can explain yourself. Hiyo ndio wanatafutanga kwa hiyo video, kwa hiyo interview ya kwanza wanataka kujua how fluent you are in English and how well you can explain yourself. So the second one, you're supposed to research on the position you're applying for, which is very common. Like inafaa kuwa common sense. Kama umeapply as a waiter na interview yako inakuja na recruiter, just research about waiter. And life is easy nowadays. Enda YouTube, si ya mtu yoyote, just go to YouTube search. Andika tu waiters interviews in a cruise line. Itakuletea videos mingi. You can go through them and see how to prepare well for that interview. Okay, kama ni Carnival, kama ni pre-screening, hiyo ina mambo mingi, they'll just be asking the basic, and then during face-to-face interview, that's when they want to know more about your career. Na by the way nilitype ile Carnival ya Kenya badala ile Carnival ya so yeah, mtu alikuwa amesoma hiyo nini ya kitambo, ndio hii Carnival ni Carnival ya nini, ndio hii jina Carnival ndio hii. That's the website. And when you go to this website, unafaa uende kwa careers. If umeenda website, because mostly utapata mambo na hotel bookings na watu wanasema, but hata unaweza ona, you see there, choose fun in your career. It's either search, shipboard and kuna land. So usiende kwa land, always unafaa kwenda hapo kwa blue. That's where you're supposed to do your search kama ni jobs unatafuta. Okay? And because you'll be working on board. So I think I've answered that. Ukiklik hiyo nini inakuleta hapa, alafu wanakuambia unaweza angalia application status yako ama pia uapply kazi. Na unaona kama sasa hii kuna 29 jobs ziko available kwa Carnival. Na hata kuna commis. You guys can apply. Kama umefaa ifanye kazi kwa kitchen, apply for commis. Commis ni nini? Ni kusaidia huko nini kitchen tu. But kuna wana commis one. Unaona hata kuna oiler. Hao watu wa engineer na whatever wenye wanashindana kupiza mali. Oiler ni mtu wa Arimis ya nini? Ya ship. Ya engineers. So watu mmeona, by the way. Nini ziko? Kujeni, angalieni, apply ukikuwa na maswali yaki. Uko na maswali na nini Travel Thuo amesema ako na nini? Atawajibu ukiwa na maswali, but hiyo ndio nini. So jobs ni mingi. Hata za engineer ziko, refrigeration
kuna mpaka kazi ya fridge. Huyu ni mtu ana make sure chakula imeninika. Job huwezi pata wa cruise. Imagine ni kutafuta na okay, what happened is maybe the moment you're looking for that position inaweza kuwa hayuko, but if you have your CV ready, you keep checking in all cruise line, unaangalia wamepost, because after sometimes wakipata watu wataitoa kidogo then watairudisha tena, so they keep dropping those position wakirudisha. Kama hiyo but training imeisha hapo, imeshinda hapo, though unajua watu watapewa job item ya hii face to face, because we are recruiting for this, the 5th and 6th interview inakuja Kenya, it's for this company, but wote wenye recruitiwa hiyo siku they will be joining Carnival Cruise Line. Sous chef ni nani? Ni huyu mtu fancy. Okay, the good thing when you click on that, it will give you the description of that job. So it gives you a better chance of knowing what they need and what you need to write in your CV. Na nini ni mingi bana, mpaka kuna table artist. Any job, imagine kwa cruise hakuna job hakuna. Nikwambia it's another world by itself, equal to kwa maji. Huyu ni mtu wa nini? Huyu ni mtu ana entertain ma guest. Yes. Wanakwambia hapa nini? Hata DJ. Wanaentertain bado. So iko na kila aina. Mpaka nimeona za engineer, nimeona nini? Kazi ni mingi. Yeah. Kazi ni mingi. Butcher. Mpaka mtu alifanya kichinjio ya dago. By the position ya butcher, I don't know why people trust me. Leo nitawapatia kitu. Kuna kitu nataka umjue. If you can be able to go and write a CV today ya butcher, trust me, within 2 weeks utakuwa na job. Because these are jobs that people don't apply. Hawataki story yako nini. Hawajui like zinahitajika. Always needing butchers and they get paid very well. Unaona? So andika tu CV ya butcher, lakini kama unaandika CV ya butcher, know how, because nini yake interview yake inakuanga unauliza how to cut meat. Tunajua nyama kuna venye inakatango kulingana na venye sizes, pieces, kama ni kuku. Learn about that, prepare about that, utapata job. Hata hii photography trainee, actually the person who got a job recently, he is 24 years old. And I told the guy, this is a starting point of your career. Unaona, kama unajua kushika kamera vizuri, this is a trainee, you're going to be trained. Ebu soma hapo utapata they don't require a lot, like the requirements kama ni 1 year minimum experience. Na hapa vile watu wamengangana TikTok wanachukuanga selfie. Minimum 1 year experience, mtu uko na Instagram, uko tayari uko na CV. Una apply hii job. Nakwambia, okay, but there's something I'll tell you. When you're writing your CV, include umefanya ka course. Okay, umefanya ka course to do with photography and whatever. Weka tu hapo hata kama ni kaka certificate. Unaelewa what I mean when I say that. And then that would be a direct job for you. Iko fiti. Inaweza kuwa mzuri sana juu sasa wewe ndio utakuwa nini? Unapigia watu mapicha. Those are good jobs by the way. And ukiangalia requirements, it's all about personality. The only experience ni hiyo, hakuna kitu kingine. Hizo zingine ni personality yako. Na watu wamengangana kuenda nini? Mtu amengangana na work visa yake. This is it's a good thing, but you see we are not under atujakuwa tukijua hii maneno, and that's why you are there. Here on TikTok and the rest who are giving information. You people don't take them for granted and don't say bad words towards someone who is helping other people. Unaona? Because sometimes people struggle. Kwani you don't pay the Kenyan American home. Na naonanga akienda live anaweza kaa hapo even 4 hours, 5 hours. That is time anaweza kuwa analipwa place ingine, but they take their time, sit down, talk to you guys and share information. So it's always good to appreciate, and you don't have to pay anything, but at least be nice. Yeah. Tuko na mtu alinini Esther sasa. Amemute. Amemute. Esther. Hello. Hi Esther. Pole nilikuwa kwa ofisi nimetoka nje. Okay. Yeah. Now I have a question on regards to visa. You can hear me?
tunakusikia. Okay, now, I watched your video jana on ukiongea the Kenyan American home. You ukiongea about stories of visa venye uliona visa officers, ex-visa officers. Now, I am about to apply for my C1D. Okay. Now, the thing is, I have a sister in America. My stepmother alienda Kakemboi huko. Don't ask a lot of questions. We stepmother ama sister yako? Sistangu ako American, ako army huko. Okay. Stepmother alienda Kakemboi huko. Okay. So, nikienda kwa pale DS 160 na niseme no. Na nikienda pale na niseme no, nikiulizwa niseme no, watajuaje? Because I believe there are so many Esther, somebody with my last name. Siko peke yangu kwa dunia. Utasema no kwa sister yako ama utasema no kwa stepmother yako? Wote. Niseme tu like I don't have family in America. How can they know? Yeah, let me jibu hiyo. So Esther, how are you? I'm good, Colleen. So what I will tell you, they will not know. Okay? They will not know. Hapo hakuna mtoto wako, so they will not know. And if you try to say you know anyone, hapo inaishia hapo. You just tell them you don't know no one, wewe unaenda kazi. Si ni kazi unaenda hiyo. Mwambie wewe unaenda kazi, watakuuliza after 6 months, how long are you going to be there? This is how you answer that question. You tell them, I'll be there for 6 months because that's the contract. I'll be there for 6 months, and then they might ask you what are you going to do after you finish your contract? Number will be home immediately. But maybe they will not even ask you those questions. But it's good you've asked in case wakuulize. Unawaambia you don't know no one there, wewe unaenda kazi. That's it. Okay. So the last name haijali, even if passport my dad's name, somebody, they don't look at such things. Wakifanya that, kuna mtu anasema hapa, ambia yeye aseme a big no. Yeah, usishinde ukisema ati unajua mtu, because the moment you say that, that's another conversation. So we create another question and another question and another question. And normally for quiz questions zinauzangwa ni maybe 2-3. Okay. Yeah, so wewe enda jua majina ya cruise line yenye unaenda, poti utaingia, how long you're going to be there, know about your position. Kama unasema unafanya housekeeping, they may ask you what you'll be doing in that position, know about that. Yeah, and then you're good to go. Yeah. Okay. The only other problem naweza ona na hiyo kitu ni sister yako kama in any of the applications alikujaza kama sibling. No, hakunijaza because it's my stepsister. So ni stepsister yako. Okay. Yes. Kama ni stepsister hiyo hata uko na nini? Unaweza sema. Hiyo si story yako kwa hiyo. That's it's nothing to do with you. Okay. I wish you the very best. Thank you. Sawa. Poa. Kuna nani? Kuna nani amesema hapo hivi ati mtoto wake anasomea hospitality. Can she get a cruise ship job? Hello, my daughter is studying hospitality. Okay, so hospitality is broad. So I don't know which department exactly anasomea. But anyway, kama anasomea, wacha asome amalize. And then ile time yenye atasema ni apply job, aanze na entry level jobs kama anataka apply immediately, because obviously she won't be having experience. But kuna kitu nitaambia watu, even in America kuna watu wanafanyanga kazi wakiwa high school ama immediately wakitoka high school, like you're studying in college and still you're working. So there's nothing wrong with you saying like ukiwa college unafanya hiyo job, at least to add experience to your CV, and then you apply. But always start small. Anza hapo chini kidogo, and then with time ata grow because of the experience purposes. Wacha nini I think tukiendelea hivyo
Najua tulikuwa tunaziongelelea but hatuko nini. Nipo nataka nionyeshe watu nini za hizo nini. Za hizo some of the nini tumeongelelea. Ini Viking one of the nini tumeongelelea. Na unacheki ukienda tu ukitype tu Viking careers inakuleta. Wacha nirudi juu ile kitu umesema important, wanakuuliza what kind of naona hapo penye become a Viking career. Wacha nirudi hapa ndio uninie watu juu hapa ndio nini, hii ndio nini juu hapa nilikuwa nimeclick hapa kitambo US, but ukiclick hapa itakupeleka US positions. Yeah. So hapa ndio wanakuambia search on board vile tu ulikuwa umesema. Kuna on land ni ya watu already wako US wenye wako allowed to on land huko kwa show sites. Okay? So una click hapo on board. When you click now they have a new, this is their new face because kitambo ikuwa hivi. So if you click on that you'll find able scroll juu nini kidogo. Then if you go there and type any position, for example, you can type a galley utility. Able type galley utility. Yeah, spell hiyo. Galley, Galley. Ocean galley utility. Umeona ya ocean? Nimeona. When you click on there you will see different, but si unaona kuna Mississippi sijui kuna nini, you're only supposed to apply with jobs zenye zimeandikwa ocean. Wacha niwaekee nini? Niwaekee hapa haki. Na mko tai kufollow haki travel with Thuo vile amejitolea na hii nini yote haki. Tunawaletea mpaka moja kwa moja. Unaonyeshwa mpaka watu walikuwa nasikia Mississippi na hata wajui. Mississippi najua ni jina ngumu sana, watu hata wajui kutype Mississippi. Yeah. Watu wajui kutype Mississippi. Wacha niwekee hata full screen ndio wanini. Yeah. So scroll chini. So unaona kama saizi tumetype galley but inakuletea oceans kwa sababu maybe hakuna hiyo position, but when you una scroll if you see, you can see ocean, you can see base so office. You're not supposed to apply with those nini jobs, only apply with the ones that are written nini zenye tu zimeandikwa oceans. Watu wasi apply hizo juu hiyo ni ya Switzerland hata. So Mississippi ni US na Bezo I think Bezo ni ile Bezo Switzerland. Yeah, hizo base apply, tuna apply tu za ocean. Kama hiyo technician lighting hiyo anaweza mtu yeyote mwenye ako kwa advanced category ya entertainment anaweza apply. Hao ni watu wa backstage huko mbele. Ni watu zidi mawaya manini kumekishwa kila kitu imeingia na poa. Mazina makazi ni mingi bana. Kazi ni mingi, bora ukubali kutafuta. Hebu sasa enda hapo kwa food and beverage ama culinary. Then you scroll. Naona sasa hii job iko hapo imeandikwa galley utility. Hiyo ni ya kuosha vyombo. Ni venye tu jina imeenda group of school if I may say. Hiyo ni ya kuosha vyombo. Na hiyo inahitaji mambo mingi. Hao ni Wajaluo wazungu wameandika hizi majina. Unaitwa galley utility lakini kama it has different names. It also have kitchen steward. So that's the combo. So hiyo ni job ya kuosha vyombo. And it's a good, na ni job mzuri sana ya kuanza. Hiyo ni job mzuri. Ndio hii ulikuwa unasema river. Ndio hii river ulikuwa unasema. Hiyo msinini don't apply with river. Umeona hata amekwambia hapa hii ni Europe. Yeah, when you go to Viking, just as I told you, hii inakuanga Europe. Sasa uapply zenye unaona zimeandikwa ocean. Na chef cuisine. Na kama tumenotice chef wanahitajika sana. And that's why it's on demand. Yeah. So usichomeke tu na sufuria za nyumbani bure. It's also ni ya kuosha vyombo. Ni venye it's a different name. But now it's different nini. It's also in a different country, so you huwezi apply kitchen utility. Yeah. Na hizi so hizo ni za kunini, lakini wamekuambia by the way juu kuna na hizi accounting. Unaweza
Hebu finya. Hizo ziko jobs. But hebu angalia if kuna ocean. Kuna ocean. Hii ni ya Bezo. Yes. Yeah, kuna accountant. Watu wa nini? Watu wa Switzerland. Click wa food and beverage. Food and beverage. Na tuweke entertainment pia ndio. Unaona saizi wenye wanatafuta job ya waiter. Si mnaona ocean kuna waiter, hiyo ni job iko hapo, and then mu apply hiyo job. If you're a waiter, there is a head waiter job. Head waiter. Yeah. Go and apply for that job. But sasa make sure uko na experience ya head waiter kwa CV yako. Kwa nini yako? Make it in a way and you have a good experience. Hiyo sasa si watu wenye wako na 2 years experience. Na kuna msebaji yeye nilifanyia CV ya stage manager unaweza hapa, hiyo ni under entertainment. Huko ni huko nyuma kupaka watu makeups, kuwatayarisha kutokea huko mbele, vitu kama hizo. Na kuna vile unaweza ukiingia cruise ship ndani. Kuna vile unaweza nini? Unaweza opportunities zinaweza funguliwa nini? Ndani. Ukiwa ndani pengine upeleke. Yes. Kuna kuanga na hizo mambo. And that's why nakwambia when you join, just join with any that is going to give you a job ASAP. Kama hii wine steward, hii job inaishi hapa. So make sure you create a CV for wine steward. Steward ni ule wa kufanya kazi huko kwa wine, kuosha huko to glasses, kupanga manini, if you guys don't understand what it is. But you need to have a knowledge of wine. Na watu wasikunywe sana. Hata kitu kingine watu wanafaa wajue huko bado kuna hizo chochoro. So be careful, usiende tena utoke hivyo bila pesa. Juu kuna hizo entertainment. Si ati ni place umefichwa huko huwezi fanya kitu yoyote. There are clubs there are place where you can go and get drunk or something. Very nice mazee. Wacha turudi kwa maswali. I think I don't know about you. Hizi ni vitu mimi I think ile time nilikuwa na Haso Kenya hakukuwa na watu wanafanya hizi content. Yaani mtu anakuja na kuonyesha mpaka live and direct. Which is really nice. Hapa kukosa kazi ni kujitakia. Wewe ukitaka kukaa Kenya ni kujitakia. Ni wewe unajitakia. So this question, kindly tell us which jobs are easily available with less competition, and after creation an account on the company website, what's next? Okay. So, this is what I will say. When we say jobs with less competition, they also have requirements. Okay? Na kunanga ati job iko na less competition. It's all about experience. For example, let's talk about jobs as a kitchen. Hizo ni jobs zinakuanga there all the time. But there are factors that zenye zinafanyanga zikuwe hapo. One, for example, chef, you need to be a chef. Lazima ujue kupika. Okay, so hiyo si job kama ya waiter yenye unaweza sema you learn the skills. This is a job that you need to know. Unafaa kuweka chumvi, this is something that you need to know. Ni kitu hata kama hujasomea, you've been a chef for a very long time. Okay, umeenda ukafanya the actual job, unajua what is happening. Secondly, tukifika kwa kitchen steward, they pay the cruise yenye inalipanga pesa kidogo inalipanga $650. So mtu akiona $650 ataki kujaza hiyo job. Though it's a good entry job, na kuna cruise kama Viking yenye wanalipa $850. That's the best you can get in a cruise line when it comes to hii job ya kuosha vyombo. So those are jobs that, si unaona hata saizi kwa Viking kuna hiyo job ya gari utility. It's still there. But people are not applying. Why? Because maybe ilipi vizuri ama mtu ataki hiyo job. But hiyo inaweza kuwa njia yako ya kuingia. Yes, so that's what I'm trying to explain. Unaona? Kama wewe ni chef, hiyo ni job zenye. So hatuwezi sema ati job zenye hazina competition. Kama job zenye unaweza sema hazina competition ni zenye watu hawajui, kama butcher. Na hizo ni vitu nafaa kuwa na skills. But about photography ni kitu unaweza fanya 1 month, 2 months, usharpen your skills and then apply for that job kama hiyo ya photography trainee. And kuna kitu sasa tulisema kuna kuanga what we call preparation. So kama ni hiyo job ya photography trainee, so unafaa sasa kujua mambo na camera lenses na all that. Just learn, teach yourself kidogo hata kama ni 2 to 3 months, then apply for that trainee. Ni hiyo entry position and you will be trained. Utakuwa unafanya kazi ukitrainiwa. So you can go through with those kind of jobs.
But sasa ukisema waitress, kila mtu mwenye anataka job ya cruise na ni msichana anatakanga job ya waitress. I write CV, so I know. So in 100 CVs that I do, 80 of them are for waiters and waitress. Cause kila mtu afikiria hiyo ndio job yenye anaona nini. So if you're there, it's better uende ukaoshe vyombo. Ukiingia huku utaenda juu baadaye. Naona juu hizi sasa job za waiter waitress ziko, yes, na ziko available all the time, but ziko na kila mtu. So hapo ni competition depending on your experience. And then utaona mtu amefanya she has been a waiter for 10 years depending na age. Unajua age comes with experience. So if I'm 30 years na mtu ako 21 years, obviously even if we apply for the same position, mimi nitakuwa na experience kualiko. So that's also another factor. No, by the way, we MSc, which is really bad. We never talked about it. No, tuliongea. That was the first one. Oh wait. No, we didn't talk about it. Tulitaja lakini we didn't talk about. But one thing, MSc inakuanga in partnership with Kenyan government. That is one thing people should understand. Wako in partnership with the government, and that's why they have their offices in Kenya. Offices zao zinakuanga Mombasa, Bandari. And they're allowed to recruit more than 2,000 Kenyans yearly. Wako na deal na gava. Oh, iko na deal na gava. Yeah. Alafu as far as application process wanahitaji ST. Wako sawa juu kama wewe ni Mkenya, obviously Kenya process yako itaenda. Wako slow kidogo, depending with the position that you're applying for, wanaweza kuwa slow kidogo. Okay. But sasa wao lazima ufanye STCW because deal moja yao na gava is for you to do that training in Kenya. Ukifanya hiyo training kuna pesa zinaenda huko. So lazima. Okay? That is one factor yenye unafaa uelewe. Malipo si vile but ni sawa. Iko hapo tu. Iko hapo katikati. I think ndio the first time nimeona hii ni ya spa. Okay, by the way, all spa jobs ziko MSc. Now hairdresser, nail technician, like last week we had 4 of them who got jobs as nail technicians. So the spa za nini za hairdresser, baba, hizo ziko huko MSc. Okay. So watu wanataka nini? Tutaka hizi kazi za kuna Ochura. Let me read this comment for people. Huyo Ochura kwa cruise. Now, the good thing is good. He came back and told me nilipata job through your content. Anasema, Thuo, tell them to apply for assistant production jobs on Princess. Bora ajue kudo presentation. Uko na skills za nini za computer, you can do a presentation when you wanajua. You can apply for that job na iko Princess and they are paying well. Thank you, Ochura. Yeah, anafanya kazi huko. Anafanya Princess? Yeah. Hata niingize nani? Akira, welcome. Hello. Vipi? Modo. Au gati ya baba? So unaona baidhe mpaka anacheka. Ndo nilikuwa nimemwambia kwa comment definitely wewe siwezi mspare. Lazima wewe, nimekwambia nini? Next week baidhe kicheko. Lazima wewe. Hata uko serious aje. Sawa. It's always with the vibe. So one thing by the I need to say by the thanks so very much by the that particularly Paulina amesaidia watu wengi, not only by the amesaidia watu wengi pia hapa, me inclusive. Particularly I've got 2 offers, MSc Princess. So na nilikuwa nangoja by the deal yao by the nione by the wanalipa poa sana. That is something by the I have to say. So not only for me, by the Clay, I think I've mentioned it and I've said a couple of times that Pauline, by the thanks so very much. You've always been a darling. Hiyo ni kitu moja that I'll always live to say. So the one thing that maybe I can ask, particularly because another offer came in and niliona by then pata ila Explorer. So how long do they normally take? Because interviews will go through kila kitu. Now they've been quiet for quite some time. Princess wamekam pro najaribu kupeleka vitu mbio, but then I wanted to give MSc first priority. So how long does it take? Because unajua kama saizi by the we've done a first interview,
Second, but then asa now, how does it ni nini yesa now na nini nafaa kuwa nikifanya, because as per of yesterday I heard that kuna mwenye alishapata LOI. Me, I'm supposed to even go early because I'm in the Explorer. Tunafaa kwenda early because we're going to set up kila kitu, because of my own department tunaenda ku set up kila kitu. Now kindly unaweza nijanjarusha hapo because ship inafaa kutoka when 17th July. So do you have the visa? Do you have a LOE to start with? Bado hajatuma. And now umesema ni MSc na Princess. Yes. Princess ni direct ama go through which will you apply through Direct. process ama Kuzon ama direct? Direct. Okay, for me, if I was to be asked, I would say you go for Princess because of money to start with, because again, natafuta pesa. Of course. Secondly, ni kuzuri. Kwanza pesa, kwa nini ingine unatafuta? Ni kuzuri. So the only problem is I don't know where you are with your Princess nini process. Apparently, they were supposed to schedule for the second interview, but also the same with I think Pia na MSc Pia, that is Explorer. Okay, for With this Explorer, you can play both. You can play both because hakuna kila kitu nini. You can play both, whatever comes first. But if you can go with Princess, way much better. Yes. And that's my own opinion. Okay. MSc wako sawa, ushafanya STCW. Obviously with Princess haungefanya, but juu ulikuwa ushafanya, well and good, haina shida. But you see, also for MSc, let me say this. MSc, by the I was there like a couple of weeks. I was actually back in Mombasa. What I will tell you is this: bado hajasema, by the way, they've not yet given me a directive to go and do the STCW. You haven't done STCW bado? Yes. But ile ni kitu yenye hata nikiambiwa saa hizi. Sasa umesave like 50k. Ukihesabu accommodation, kulipa hiyo fee. Mombasa is home. Mombasa is home. That's almost 50,000. Umesave. Mombasa is home. It doesn't matter, still you're gonna pay 35,000. Definitely. Yes. So and we're trying to save money. But anyway, kuna msichana MSc kutoka ni faster, but it also depends with the position. So what I would say is for me, if you're kama ni what do you call, you're requesting for my opinion or my suggestion of which way when you could decide, me I'll say you go with Princess. Princess, imagine ukifanya hiyo interview ya pili, hizi vitu zingine zitakuwa faster. Watakutumia LOE immediately, ufanye visa, wakubembeleza, wakwambie ndio website yenye utafanya. Okay, with MSc also juu wako Kenya, but malipo iko sawa huko Princess. Good one. Thank you very much Owen pia Mazeba, na asante sana kuchanua Kenya and to the outer world. Asante sana by the bro. Nimeshukuru sana Pauline. Thank you very much. Na John wapi kwenye tutapatana, lakini nimesema hivi, in any case nakuja kicheko lazima, wewe sikuspare, ngoja. Nago serious, if you don't come ukikuja huko ni anyone, by the way, anyone will be coming for Kuzon Recruitment. Mtapata sura nyingine huko, sura nyingine. Sura ya kazi. Sawa, thanks bana. Thanks bro and good luck kwa nini, for everything, the next process. Hiyo ni fiti by the way. Watu wanauliza utapanda aje? Wacheni niwekee nini link kwa comment. Hiyo link Zulanya kwa TikTok, hamini huku YouTube. Huku unaletwa hapa kwa YouTube. You can be able to ask your questions. Yeah, na ukisema swali tunaileta kwa screen. Thuo huyu anakwambia alituma CV. Maswali ni mingi najua. Watu by the way nikisoma hizi maswali wacha tuninie. Kitu nilikuwa nimeona hapa juu ya nini? Juu ya MSc. Tukitafuta MSc by the way kuna opportunities mingi. Hadi mtu mwenye anaweza. Nimeona mse wa gym hapa. Hata mtu wa bike, kuride bicycle. Bora ujue kuka viraka. Nimeona massage therapy, male na female, fitness instructor, so watu wa gym, hairdresser, baba, watu wa kinyozi. Yaani hizi kazi ziko kazi zote. Wacha nani? Umsi ameuliza ati medical ya 60k.
Medical ziko expensive. Hata Viking ni venye saizi wamepata dokta wa huko. Yeah, that's the amount you pay, imagine, but they refund that money. Kama ni royal. Yeah. Nani Iraki amesema CV is the key. Amesema Pauline made me a CV and I got a response. Only fail interview. I know you. I'm sorry for that. I know karibu kila mtu sasa. It's like when I was teaching in Thailand, I was telling someone, mimi nilikuwa najua timu ya kila mtu shule. Hawangejificha. I knew everyone. So I know Kimani alipata job ya security, akazubaa akachelewa kufanya interview, venye alifanya interview akamrusha nje. And that's the truth, but it's okay, you got a response. Next time you'll do better when it comes to interview. The Alpha anauliza kama kuna kazi ya nini. Watu waelewe kama kuna kazi ya security. The guy mwenye amesema hapo nifanyia CV, he got a security job. But what happens with these jobs is zinakuanga limited. Kama saizi it's been 2 months since we posted that job. So ni kama uko wewe ni wa security, andika CV ya security and andika CV ya hizi positions zingine. Ile siku yenye utaona security imepostiwa, kama haujaenda, you just apply for it. If not, if you can wait. If not that, you can apply for another position. So hizo jobs zinakuanga limited. But kama mnataka jobs za security, and then you apply kwa Royal Caribbean Cruises. Ita take time, but huko ndio kuna jobs za security zenye zinakuanga hapo ndio mengi. Yeah. Nimeona nini hapa hivi. Nimeona makazi ni mingi bana, mpaka kuna daktari. Yes, hadi nurses. Job ni mingi. First engineer, second engineer, plumber, electrician, posting mason. Na hizi makazi zote ni mingi bana. Alafu mpaka kwa bar. Tupandishe we ask question. Mnakuja huku kwingine. Kupandishwa mnakuja huku YouTube, the YouTube kuna link kuna nini ya home. The Kenyan American home. That's where you come. Go on YouTube, utapandishwa ukuje. And those who have gifted me. Asanteni. Guy. Kuna mpaka cigar specialist. Yeah, jobs ni mingi. You see, these are the things that people don't understand. I don't know. Kama nurse unaona, explorers. Yeah, yes, services. Wanafanya hadi nini interview ya face to face. So if you're a nurse, go ahead and give it a shot. Storekeeper, waiter. Yaani huko hakuna mtu ameachwa nyuma. Wanaonyeshwa jobs kwenye ziko. Kujeni YouTube. Head butcher, mpaka kuna head butcher. Simakwambia jobs za butcher ni mingi sana. Ni venye watu hawajui. Kuna msee hapo alikuwa na swali ya butcher, kama kuna makazi za butcher. Hii ni MSc. Na MSc unaona inakuambia kuna head butcher. Head butcher si ule anakata vichwa. Head butcher ni ule butcher mkubwa. Alafu kuna nini? Hizi kazi ni mingi. Wacha tu head butcher si ule anakata vichwa. Head butcher ni ule butcher mkubwa. Alafu kuna nini? Boss yaje mazima nini? Hizi kazi ni mingi. Sima mtambo. Hata head butcher si ule anakata vichwa. Head butcher Hello. ni aje? Poa sana. Mazee, nimekuwa nikifuata content yenu, nyinyi ni wasewa true sana. You guys are the reason why nimeamua kuapply easy stuff za cruise ship. And luckily, Thuo umeongelea hiyo photographer assistant. I am a photographer by profession. Nili apply and I got the first interview ya higher view. Ya Carnival, ndio? Yes. So sasa nangojea the next step, ndio na try kuwa hopeful. Yeah, they will take time. Wana taking it time, but you need to do the second one. Unajua kuna story STCW na nini. The moment you do the second one, kama mwenye tuli apply March, ashapata ndio saizi ndio actually amesha apply visa, ameshafanya booking. That was March this year. Oh, nice. Ashafanya booking, so you'll just wait because they take time, especially with their interviews. Wakikupea interview, go there,
kill it, and then you're going to get your LOE immediately. Okay. Yeah, I wish you were too, and I'm so happy for you. Congratulations. Nice. So kama msee amepita for the first interview, kuna hopes? Yes, kama ulipita, si walikwambia umepita, wakakwambia congratulations. Yes. Yes, so they are going to schedule you for a second interview. Lakini sasa ya second one, you'll be having a recruiter with you. Utakuwa na mtu mwenye atakuwa anakuuliza maswali, si kama higher view. Okay. Yes, so do more research about mambo na rents, because the person who got mwenye nakwambia, he's just 23. Ni mdogo tu, ni kijana mdogo sana. Nice. Yes. Sawa. Thanks. Maze, continue doing the good job. Right now employment levels zetu huku Kenya zimekuwa ni noma. So endeleeni tu kuchanua wase. Okay, so the people who are asking about the YouTube channel, Ochura kuja hii side who request. Ochura is working in a cruise ship and anauliza ni wapi. So just type the Kenyan American Home. That's the YouTube channel. Subscribe. Kuja na testimony Eddie ukipata maze, tunakuombea the best, all the best. Nice. Thank you so much guys. Haya. Kuna mse anasema I am Francis, umesoma hiyo swali yake, anasema ati I got an interview with the Royal Caribbean but the link they sent never opened. I tried emailing them back, they never got. This was last year. So hiyo achana nayo. I know there are those technicalities that happens. Unapata hapo umeitiwa interview, ile siku yenye unafaa kwenda interview ina reschedule and all that. So that such things happen. So what you do, and there's a possibility ukiwa email they will not get back, just move on, go to the next cruise ama reapply again with them. You don't mtu aishingi place moja because there's nothing you can do. Kweli. Do a pantry job require experience? Actually, all jobs require experience in your CV. If you understand what I mean. Kwa CV yako inafaa ionyesha naye umefanya hiyo job mahali. Okay, let's say about wacha tuongelee kuhusu kitchen steward. Si ni job ya kuosha vyombo na wanasemanga you don't need to have experience. But tuseme mimi niko hapa. The Kenyan American Home is here. Yeye amefanya job ya kuosha vyombo. Na mimi sijafanya job ya kuosha vyombo. Yet hii job inasema haitaki experience. Who are they going to pick between me and him? Si ni wewe watachukua? So it's always good to include experience in your CV. Hata kama hiyo job inasema haitaki experience. 50-50. Dantes. Dantes. Poa sana mazee. Poa sana. Sasa nilikuwa nauliza hii cruise ship. Sasa ni unafanyia wapi hii job sasa? Utakuwa kwa hizo maship au utakuwa kwa hiyo, unaona hiyo meli, unaona kama Titanic, utakuwa huko ndani. That's where you'll be working, and sometimes mkifika kwa show fulani kama mmeenda place kama unajua it will be like it goes around the world depending na venye itinerary ya hiyo ship venye iko. Ikifika for example place kama Europe ita stop, kuna kwenye mnaweza toka kama hauyuko kwa job, utoke uone venye kuna kaa and then urudi. So but tutaishi kwa maji, hiyo job iko kwa maji. Okay. Uko ndani ya nini? Uko ndani ya meli. Ndani ya meli mbaya. Utakuwa on board. Unasikiaga ile kitu inaitagwa sijui Titanic sijui nini. Uko ndani ya meli. Ndio hiyo, unaona vile uko nini? Na hiyo kitu hizo vitu zinakuanga big bana. Unaona kama hii kitu iko na mpaka na water park. Yeah, ni kubwa sana kama it's another world. Ni two worlds by itself. Yaani ni big sana, iko na everything. Ina maswimo, ina kila kitu. Yaani uko Buddha. Ni fun kuruka. Alafu by the way, swali nyeti niulize, unajua kuna watu wanataka tuulize hii swali. Tuulize. Okay, umeenda na cruise ship. Alafu itakuwaje? Kuna watu uniulizanga hii swali. Buda, unaweza ruka nini?
unaweza ruka nini mayolo. People do that and but sasa ni eti utaenda peke yako. But what I will say, okay, if I was to be asked, mimi kama ni mimi kuulizwa, naweza sema wewe ufanye kazi mara ya kwanza ya pili. See, the visa is for 5 years. And then during that time, because there's a guy who came here for live at TikTok. Saizi he was working with MSC Cruises and right now he's in the US. Yeye alipata mtu huko ndani. Okay? Alipatanga mtu huko, lakini sile mbaya hiyo yenye tumesema ya kwenda kuguza watu bila permission. Ukiwa harakati ya kufanya kazi ukalocate mubabaz wako mumamaz wako. Huyo kwanza ni mwanaume akalocate princess wake mahali, akalocate queen wake mahali. So akafanya alikuwa anafanya kazi but he later on moved in vizuri. But this is what I would say, because kuna kitu mimi nataka muelewe. This is my own perspective. I know everyone wants a better life na unataka kwenda nje hivyo and all that, but kuna kuangana ile kitu inaitangwa freedom. You see, freedom is really important. Na hiyo ndio kitu watu wengi wanakujanga ku regret baadaye. So umepata hii kazi, unalipwa vizuri, because kuna watu wanalipwa hata $3,000. Hiyo job haulipi nyumba. Maybe hata unalipwa vizuri kuliko mtu mwenye ako huko land huko ndani analipwa pesa mingi, lakini nyingi zinaenda kwa nini? Zinaenda kwa rent nini. So if you're getting that amount of money ukiwa kwa cruise, find a better way of going there. Yep. Fanya kazi, find a better way of going there. Because kama hujai kaa nje, kama hauna documents in any country, you don't know the pain. Kemboy is hard bana. Kemboy ni ngumu. Unaona, you don't know the pain. But kama hauna option, kuna ile option. But if you have an option of a job, inakulipa vizuri, unaenda home after 8 months, unafanya projects zako. Do you know how many people who go huko country hizo zenye kama wewe huko na mtu hajai kurudi? Because either ana kila, na that's when naambianga mtu, if someone tells you hawezi wa invite, usianze kusema huyu anawana maringo. How do you know akona all the documents? How do you know hata anaishi peke yake? How do you know that hawashi place yenye wanaishi? People are surviving. It's only that mtu hawezi kuja hapa aone inaanza kuambia TV ndivyo wanaishi. Yep. So if you've gotten this job that is paying you well, wewe fanya kazi. Kwani what else? Nini unaenda kutafuta? Si ni hizo pesa and a better life. Na hizo pesa hiyo better life inaletwa na hizi pesa. So if you get a good job, fanya kazi. If you want to go there, hata Canada, the moment you get your first US visa, na unafanya kazi, kupata visa ya Canada ni rahisi. First of all, you have travel history. Secondly, uko na bank statement because you've been working. And thirdly, wewe ni umepewa visa na watu wao, au watu wanakuanga relatives. Ukipewa visa na one country, kupata visa na the other country inakuanga easier. Yeah. You see? Apply for that. Afadhali sasa uende through that road. Kwa sasa ukienda hiyo njia, okay, hata kama watu ni wenda si mzuri, me I would not recommend, si mzuri, but kama ni good. But unajipata hapa ati umeachwa stranded mahali, you are working. Hapo uko kazi, unafanya kazi. So unaweza pata mtu wako huko, alafu mjue sasa venye utaenda. If that's another way. Lakini hii ingine ujue it's a risk. Yep. Ni risk unachukua. Na why risk? Uishi miaka 5, the next 5 years struggling, not knowing what to do, yet those 5 years umefanya kazi huko, umefanya kitu home, na umepata better chance of going to the US, because there are better ways. It's only that hatunanga pesa za kuweza accommodate all those stuff. That's when you get denied these visas. Yeah. But if umejipanga vizuri and you have all that, then I don't see the reason why you get denied. True. So that's my own opinion. Yeah. No, umesema ukweli by the way. Mimi I don't recommend watu wa Kemboi kwa sababu if you can do it legally, fanya legally. Watu wa Kemboi, you see, the Kenyan, if you get a tourist visa uende huko, well and good. Unaona, venye watu wanaendanga umetumiwa invitation, well and good. Lakini sasa juu uko kazi, kwa nini urisk? Yeah. No, hata hiyo ya visitor. The same two thing. Mimi siwezi advise mtu wa Kemboi, but watu wamekemboi by the way, mimi niliwafanyia video nikawaambia kama hiyo umeamua wewe utakufa na hiyo hill, mimi nitakupatia information na nikawapatia. If I was to advise you, naweza kuadvise tumia hiyo nini poa. The same thing na hii ukiwa na hii C1D,
at least utatengeneza do. Hata kama ni kunini, utatengeneza enough pesa uweze kujilipia ukuje hapa kishule. Ukisharudi home apply F1 kama hivyo. Ama story za EB3, at least ukiwa hapa hivi, ukiwa hiyo 29 days unapewa. Story ya EB3, kuna hizo jobs ziko karibu na hizo ports unaenda kuland. Na mimi usemaga hivi, ukiapply job ya hiyo EB3 ni different ukituma resume na ukitokea kwa mlango ya huyo employer umwambie by the way ni mimi na ninatafuta kazi. Unaona? Umuexplainie na uache CV hapo hivyo. At least mzee amekuona, amejua wewe ni mtu wa aina gani. Alafu rudi vile ulifaa kurudi, endelea na kazi yako. In the hiyo process unafanya kazi bado unaninia. Zela sema tumekuweka sana. Poa sana. Owen, habari yako? Niko fiti. Hii ni poa sana kile unafanya. Tumekuwa tukifuata, personally nimekuwa nikikufuata. Tulijaribu green card ikagonga mwamba. Even after following the steps, Pauline, how are you? I'm fine, thank you. Unafanya job poa sana by the way. I followed, I'm on your WhatsApp group, and time ulituambia to apply hii job ya nail technician, nail artist ilikuwa MSc, and I got a job. Wow. No, I got an offer. Nikapita interview zote mbili, and then the bad news is kuna mtu aliniangusha. Someone called my husband. Mimi ni mama watoto watatu. Alikata niende job kwa sababu ya watoi. Akasema unless the job nafanya on the land. So nikafeel vizuri sana, but I'm okay. I chose my kids over that, but I'm hoping to mtoto akigrow nitapata job nyingine. So nimesikia ukisema umekuwa agent wa kuuzo, na nimesikia vitu zangu. Yeah, I'll be working with them. Okay, so we since I have your contact, I was asking if it's okay if I submit the CV ama nigoje mtoto wa grow, because my baby, the smaller baby is 1 year and 4 months, and the father said mpaka mtoto aanze shule ndio nianze kutafuta kazi. So what I'll tell you is hapo usapere yenye mnakuanga nayo, unaona? Wazee wa Kikuyu jamani. So what I'll tell you about Kuizon, as I've told you, they'll be having more projects apart from Kuiz job. Na kama amesema uende job ya land, there'll be more opportunities. So for now, lea mtoi as yuko kwa group. As long as mtu haja misbehave, because obviously when someone misbehave, mimi nasemanga alichukia tu lakini nitakutoa because of the sake of the others. Okay? So I'll say just stay there. In case of anything, I'll update kwa group. You guys are the first people I update everything to. Nita update huko, and you will be able to know what is happening, and maybe kunaweza kuwa an opportunity ya Europe where it's on land or something else, and you guys can apply. Very true. Yeah. I will really appreciate. So for now, usishinde ukituma CV. For now, lea mtoto. It's always watu wakikaa pamoja hivi, if that is his wish, mko pamoja, si mnakuanga pamoja hivyo. Kama hataki hivyo, just go take care. Now because hapa the person in question is the kid, hapo lazima ulee mtoto kwanza. Very true. But tukipata ya land, I'll be okay. He is okay with that kama ni kwa land. But kwa ocean alikata. Oh, sawa, no problem. Okay, kindly update us ukipata job yote ya land. And then there's my sister you ulitengenezea CV. And she tried to apply the galley utility. Kuna mtu amepata response ya hiyo galley utility? Which cruise? I apply for Princess na Vikings. Okay, so for nini I always recommend you apply for Vikings ama Carnival. Carnival saizi washaitoa. Ajapata response hata ya regret. Hapana, hata regret ajapata. Angoje sasa. There is a possibility atapata nini? A positive one. Ubaya ni ukipata, hata si ubaya, hata ukipata regret, it shows you like you need to apply in another cruise or do something else. Hata unaweza kuwa una apply, hiyo time yenye una apply, maybe they have gotten someone else better than you. So usijisema kwa nini sipati ama nini. Angoje, because najua hiyo ni job inapostiwa all the time. Ikipostiwa tu Carnival, afanye application. Meanwhile, si mko na email ya Kuizon. Mko na email ya Kuizon ni Carnival@kuizon Kenya
.co.ke. That's the email. Just tell her to submit the CV huko na cover letter, maybe ataitwa face-to-face interview. Okay, sawa. I really appreciate. Thank you so much. Owen, thank you for the platform. Pole sana. Mzee ni nini? Maji imepita karai ndio anaogopa ama ni? Attention ya mtoto. Anaona mtoto hatapata the attention that I can give from anybody else. Si yeye akuwe stay home dad, wewe uende ufanye kazi. Nani huyo? Akuwe stay home, akae na mtoto, wewe uende ufanye kazi. Wewe, mentality yetu wewe unaenda huko nje, Owen. You know these things happen. Huku home hata vyombo hawataki kuosha, so we just live the way we were brought up. Ama ni aje? Kweli. For him, he's outside the country, he's working elsewhere, but he's also trying on the cruise jobs. So mwezi ndani nyote basi. Lea watoto. Nitalea. Until I get a land job. Okay. Yeah. Poa. Asante Zela. Karibu. Geoffrey, sema tusikie Geoffrey. Alafu before Geoffrey aongee, unanisikia? Tunakusikia. Connection yangu iko na noma kiasi. Unanisikia? Ama uliza swali haraka ndio before tujibu. Mimi swali. Okay, kwanza congrats, mnafanya kazi poa Owen na Pauline. Mimi ni mwalimu I'm a teacher. Okay. Niko nataka Pauline anisaidie na email yake ndio at least aweze kunisaidia kuandika hiyo CV. Na niambie as a teacher what job can I get now there as a teacher? So if you decide to go with your career, of which you have an option of changing depending on how you feel, you have to apply for jobs that are in the youth staff department. Huko ndio teachers wanakuwa categorized. Ati wana categoriziwa wapi? Youth staff. Youth staff. Yes. Youth staff Yeah, huko hizo ndizo departments zenye unafaa kuapply. And about my email, iko kwa TikTok bio yangu, travel with you. When you go to my TikTok bio, you'll see the email iko hapo juu. You can email me. Okay. Sawa. Owen, nilikuwa najaribu kujoin Telegram na imekataa kunini, sijui ita join aje hiyo Telegram yako. Imekataa. Unajua nilikuwa nimesubscribe, nimelike, Wacha ndaekea watu nini? Ndaekea watu link pia hapa hivi. Nimelike na nimesubscribe. Okay. Ndaekea watu link. Sawa. Haya, sawa. Sawa. Unafanya kazi poa sana. Haya, asante. Okay. Asante. Nani? Steven Nganga amengoja hapa kwa screen. Anasema so explain more about Norwegian cruise line. So Norwegian, a while ago they used to take a lot of Kenyans, but the obvious, wengine waka misbehave, so huwa wanachukua lakini si sana. That is what I can say for now. Okay. Watu wanauliza Telegram, by the way, nimewaekea link hapo hivyo. Alafu yani pia unaweza wekea WhatsApp link hapo hivyo. Travel with Thuo. Hiyo jina nyingine WhatsApp link. What happened is the first group was full. Though kuna group 2. Unajua group inabeba WhatsApp inabeba nilipenda Telegram. Telegram, I'm so worried about controlling people. Like me naogopa because hata WhatsApp inanisumbua. Like controlling, you see, like me, I told you I have a niche. I talk about cruise job. So that is all I need people to write. Justaki ati mtu akuja aseme ati kuna Canada, I remove you. We talk about cruise job to make sure hakuna mtu ameskamiwa, to make sure hakuna kitu kingine inaongelelewa. Unaweza. So what happens, unaweza Telegram, unaweza restrict watu, unajua Telegram unaweza ficha namba yako na nini kama utaki namba yako ijulikane. Alafu pia unaweza watu wasijue namba yako kwa Telegram. Hata si namba. Shida, it's like controlling. You see, the more people wako, the more it's hard for you to control. Now this is what happens. Mimi najua Wakenya vizuri. Mtu atakuja kwa group yako. Mtu atakuja comment hapo, mimi nafanya visa. Wewe umfuate, uende ufanywe kitu. Utasema ulinipolini, juu ulimtoa kwa hiyo group.
So that's what I tried to protect and to avoid. But anyway, we'll see on how we'll work for hiyo nini Telegram, because I'm also not active in Telegram, but I'll work on that. And but kuna WhatsApp group too. Ya kwanza ilijaa, kuna ya pili, and people can join. Hiyo ndio kitu nilikuwa na Telegram inabeba up to 200,000 people. Alafu pia kwa Telegram unaweza wapatia watu link kwa kuja kwa Telegram yako, alafu uulize mtu what is your question, kama nini yake ni story ya, unamuuliza wewe unataka story za cruise ship, akisema ndio unamtumia link ya group. So hivyo ndio unaweza weed out watu wana nini, watu watakuja kukwambia wanakusumbua story za Canada na maagents wa Canada. Okay. Yeah. I'll work on that. Alafu group ina nini watu 200,000. So unaona hiyo nini, hakuna jamaa WhatsApp group mingi. Yeah, juu kama WhatsApp ni 1025 people. Yeah. Kuna nani, Florence Muthiru alikuwa anauliza, is one provided with basic needs akiwa kwa cruise ship ama you pay for yourself? Everything is provided for you. Okay. Like food, lakini vitu kama sabuni itabidi ukuwe na vitu zako, because when you're going, it's only 6 or 8 months. Hata one buy is enough. Kama ni kunini roundry inafanyiwangwa ni free. Umesema mtu anunue kipande moja ogange ni By the way, I did a video here on YouTube talking about what you need to pack in your bag. So kama mnaweza enda uangalie hiyo video, watch your video, you'll get to know what you need to bring with you when boarding a cruise ship the first time as when you're hawajui. But wewe salary yako ni yako. There was interviews in Kenya zitakuwa when it will be on 5th and 6th of June. Mato sema tusikie. Mato akijiprepare kuongea hapa hivi. By the way, Nick ameuliza alimaliza high school na hakupass university na hakuenda university, na mliambiwa nini minimum requirement ni high school. So minimum requirement, go for any that you're comfortable with, any position that you feel like you're comfortable with. Yep. Yeah, hiyo ni hiyo swali, na wacha tu nirudie hiyo ni nini watu wa kufanya. Though, can you tell us know how we can get to you? Okay, for CV reviews, I don't know how to tell you, like, but unaweza ni inbox Instagram. The good thing, I go by the same name on all my social media, Travel with Thuo. Ukini inbox huko nitaweza kukupea namba, ndio uni inbox au review your CV. Hii ni story nini, hii ni story ya watu wengi by the way. Latasha Bageni anasema alipata rejections mob, but finally nimepata. I know her. About being patient. I know her. Actually, she got a job and the husband got a job. The good thing, some of your names are so common. Najua kila. Huyo hakuna CV hatujaandika. I'm sure nimeandika more than 7 CVs zake. I know. Zikigonganga the good thing about I love about Latasha is because yeye ananipigianga ananiambia nimeona position fulani naweza apply, hebu niandikie CV. Like, she don't give up. She's always akiona kitu ananiambia lazima nipate, and that's how she came to get that job, because trust me, nimeandika more than 7 CVs zake. So which is really nice, and congratulations. That's nice. Ati, I'm asking for the suitable link to make the application for job since I'm a clinician. So if you're in the medical, easy medicine ama nini, enda kwa MSc. Those are the people who are going to give you a job. Yep. So mtu wa nini anauliza job za MSc by the way ni mingi yani we. Nimeziona mingi hizi job za MSc. Kuna huyo mse alisema alikuja hapa story ya photo. Kuna hiyo ingine ilikuwa training, I think
Hii hapa ni photo lab technician, photo services manager, so watu wa mapicha aki, housekeeping manager. Niliona mpaka wako na mtu wa nini kuosha, mama wa kuosha nguo. Laundry, yeah. Mtu Na unajua anauliza, ni mama wa kuosha nguo ameomoka. Na nimeomoka, unatumia mashini. Kuna storekeeper, kama wewe ni mtu wa duka, ulikuwa na kaduka na experience, tengeneza CV. Yaani hapa easily. Uwezi hizi kazi discriminate watu, anyone. Kama wewe ni tailor, ndio hiyo writing kitambo. Ndio hiyo tailor, baker, laundry attendant ndio huyu hapa. Mtu wa maua, florist, sound technician. Wiper, huyu ni wiper, anapanguza engine. Anapoenda mseme hakuna kazi. Fireman, electrician, mtu wa waste, mpaka upholsterer. Jobs ni mingi yenyewe. Hapa ni kukosa kunini. Hapa ni kukosa kujituma. Juu options za cruises ni mingi na mko hapa hivi. Na vinyozi. Dresser, watu wa kushuka nywele. Watu wa majim bana, usinuage tu machuma tu. Uko unajiua na machuma hapo kwa nini kwa mtaa. Unaweza pata kazi unafanyisha wamama zumba pale hivyo ndani ya MSC. Kuteni YouTube. Juu hapa siwezi, I cannot be able to multitask kujibu huku, but I will try to answer. But unaweza kuja YouTube, hapa utakuja hadi kwa TV. Hapa kuna nini? Hii youth stuff ulikuwa unasema, si ndio? Yeah, so those are the kind of jobs when you're fanya animations. Una nini ya watu wa entertainment apply for. Yeah. Cheki na by the way, vile nani amewaambia ni ukweli, travel with Thuo. Ukikuja unaona kama hiyo job ya kufurahisha watoto, kids animation. Ukikuja kwa qualification, unaongea Kizungu, high school certificate, na kazi ya kufanya na nini na watoto, computer literacy, unaelewa ka computer, alafu kidogo tu. Give me a minute. Those who are asking the YouTube channel near the Kenyan American Home. Kenyan American Home, that's where we are on YouTube. So if you want to come and ask your question, kuja uliza hii side ingine. Kama unataka hata kujoin ulize swali, come here, come the other side. Utapewa chance. Okay, endelea. No, hapa nilikuwa naambia tu nini. MSC wanahitaji hiyo STCW. Wamekuambia tu hapo. Yeah, hiyo lazima. Na passport. So ukiangalia sana azinanga vitu mingi. Hata kama wanaitisha hizi language, you see it's an advantage. It doesn't mean that you cannot get a job. They look as an advantage. Give it a shot. You never know. Hii kwanza watu walikuwa maclown huko nini? Nairobi show. You do. Hizi ni jobs zenye watu hawaelewi. Yani the reason why hata ziko hapo because most people don't apply. Hawataki kuapply, watu wataki. Hawajui haswa ni nini zinafanya. Alafu there's something I wanted to say. You see with cruise job, they cruise job huwa wana name positions zao differently. Unaona kama receptionist, kuna watu wanaulizanga jobs za secretary, receptionist, most of the time they call them guest service agents. So wewe utaenda hapo kutafuta receptionist au utapata hiyo position. Mpaka kuna mtu wa BMX hapa hivi, bike leader. Hii ni ile ya kunini? Mpaka na bike tours ndani ya wewe. Si hata kuna one they need MSC wanahitaji watu wa bike. Mtu wa kunini kuguide watu kuendesha baiskeli. Baiskeli ndani ya. Wadau bwana. Umseme hakuna nini? Hakuna ati jobs ziko. Bana. Niaje James na nani? Kira sema. Ama ni Kira? Niaje. Poa sana. Kira. Unajua nimekufuata for the last 6 months about stories za green card.
Ndio sasa mimi nimetoka job, nilikuwa nataka niulize hii story za cruise ship juu nimefuatilia sana. How do you make a CV? Na makaje CV? Okay, so I'll answer that. So I'll start with the basic. Basic thing ni CV ya kawaida, the modern CV. Okay, si ile yetu ya kufunzwa shule, si yenye tulifunzwa shule. It's a modern CV. Alafu kitu yenye unafanya nayo. Sorry? Because currently niko Dubai, najua ya Dubai inaundwa tofauti. Ndio nimetoka hata job nikakuja nikaona huyu jamaa ko Kenya America ko online, na mimi ufuatilia vitu yenye ametuchapa mtara ya US, nikaingia sasa vizuri. Nikasema acha nisikie hivi vitu. Sasa hebu ni guide sasa nijue vile nita apply, nikijuanga cause hapo ndio nataka nitafute sasa. Okay, so what I was talking, kuna vitu, the main common thing that you need to know about a cruise ship CV. Sitasema when I say, unajua modern CV ziko different styles, but just make it a modern one, yani a good style. Presentation yake iko sawa, si kama ile yetu ya jina sijui nini. Actually kwa basic, kwa personal information, it should only have your name, your email, your contact, and your address. Mambo na religion, your age, hizo hazihitajiki. Hizo vitu nyingi tunakuja married, sijui single, unaandika hadi ID. Naonanga watu wenye wako gafu wanaandikanga hata ID number, sijui nini. Those things are not needed. All you need in your personal information, yes, all you need in your personal information is your name, your email, your number, and your address. Hizo tu ndizo zinafaa kuwa hapo. Okay, when you move from there, then you go to education. Mimi naambianga mtu, umeweza kuwa umefanya mabachelors na nini, na kama hiyo job yenye una apply si ya hiyo kitu, weka tu high school. If si job kama ya chef yenye unafaa kufanya kazi kama culinary, ukianza kuweka sijui umefanya nini, hizo ni unafanya CV kwa refu kwa kitu yenye ifai. They don't check those things because all they care is you being a high school graduate. Unaona, so unless you apply specific like skills ama umefanya, if you have done something to do with hospitality, hiyo time unaweza eka. Unaona, ama something to related to the position that you're applying unaweza eka. Unaona, na watu wenye wanasema because I've seen this complaint, kwa nini hujaniandikia hapo ati nimefanya computer? You guys, people are doing computers in primary school. These are skills that you have. You don't have to tell them hapo ati nimefanya computer. Hiyo ni basic skills. Hiyo si kitu ya kushinda ukiweka kwa CV. Unaona, unless umefanya IT na ni bachelor na job yenye una apply ni hiyo. So kwa education, if ni job kama kitchen steward, weka tu umefanya high school, usishinde ukiweka vitu mingi. Unaona, bora experience. So when we come to experience part, that is the most sensitive place. For example, wewe una apply job gani? Unaweza taka ku apply job gani? Mimi nimeona kuna currently niko sales, lakini nimeona kuna sales na kuna Let me tell you something, you're going wrong. That's another thing in your unaweza fanya visa. When you ask a question, respond the way umeulizwa. Imekuuliza which job are you interested in? Nimeona iko security hapo. Tulikuwa umesema sales. I want to tell you something. For example, unataka security maybe because umefanya security, si ndio? Na maybe hata umefanya sales before. Na maybe umefanya job ingine na ingine na ingine. Sindio sana nasema. So what you do with your CV, you just need to make sure iko na experience ya only one position. Kama ni job ya security, utasema Dubai. Hata kama ulifanya sales, utasema ulifanya kama security. Kama ni Kenya, utasema ulifanya kama security. So that CV should be about security. And then when you do that, create a good cover letter and then do the application. It's not a guarantee utapata kazi, but if you create several emails, ucheze nazo, then you're going to get a job eventually. Okay, si tuacheza tu kama Kenya. Unajua uko abroad unasema unacheza kama Mkenya. Sijui venye wa Kenya wanacheza. Huko tunachezaga kama sisi. Wewe pamoja unafanya kazi fiti, muendelee hivyo. Yeah. Okay, asante. Hapo. Hatukusikii. Nira kidogo, the Kenyan American. We cannot hear you. Nimejimute.
Okay. Nilikuwa nimejimute. Sema Joe. Joe ame drop kama a hot potato. Wacha tu nini. Joe rudi tutakurudisha. Maswali ni mingi yani. Gai. Watu wanauliza story ya Canada, leo tunaongea exclusively story ya cruise ship. So I think you should be bringing more of these these sessions here on YouTube so that people can rewatch. When you hawakuweza kuwatch, they can come and rewatch. Unajua TikTok inakuanga imeenda. Ni mzuri, but sometimes you cannot go back. Yeah, kweli. Do we have age limit? Yes, kwa cruise kuna kuanga na age limit, but iko sawa because first of all you need to be 21 years. Okay, and above. But watu wenye wako kwa position za spa kama massage therapist, you can join and ukiwa hata 18 years. But other position you need to be 21 years up to 67 years. Kama machefs. Unajua machef wanapikanga hata the older the chef, the sweeter the food. So yeah. Mtu anauliza what's the average expenses for a person working on a cruise ship? Expenses like you mean like when you're working ama when you're nini utanunua? So what you do when you're working there, you don't have to buy anything unless you want to buy, but ukienda ubebe vitu kama omo, those are things that you can bring. Personal care. Yeah, personal care. Hizo utazibebea. If you have all that, unless you want to eat something different from what you're being given there, ama you want to changamsha your brain and all that stuff, you don't have to spend nothing. But unaweza fanya shopping. Kuna mtu hapa anaogopa nini maji ya karai, ameuliza kama lazima ujue kuswim. You don't have to know how to swim, but kuna hii training ya STCW. You are taught some of those basic. In case of emergency, how to do vitu kama hizo, but you don't need to be a good swimmer. Uendi kuswim, maybe hata utaipatana na maji isipokuwa tu ya karai ama ya shower. Mtu ameuliza hiji anataka kuingiaga TikTok akiwa huko. Yeah, kuna kuanga nazo na watu mjue kuna hizi nini za US zinakuanga different pot hizi za kucharge simu. I did a video on TikTok na nikamuonyesha the kind of nini yenye mnafaa kuwa nayo. Yes, inakuanga hivi, ni kama ingine inakuanga Malaysia, so you have to do research on that. Usiende huko uanze kuombaomba, lazima ununue ingine. Na wengine wetu tunatoka Kenya kama hatuna kitu, ni sisi na sara yetu ya kwanza na Mungu mbele. Yeah, shimo ni 2, shimo sio 3. What? Okay. So KG, yes they do. Wacha turudie hii. Mwenye ame-arrive nini? Mwenye ame-arrive late. Lakini tulikuwa tumejibu hii. STCW ni how much na duration? It's 35,000 Kenya shillings. That is the course itself. Kuna like other like 9,000 zingine utalipia. $70 is a 3 months book. So okay, like total cost at least ukuwe na kitu 50,000. Ukuwe na 50,000 it will take care of your tuition fee. 3 months book na place ya kulala na kukula hizo usiku. If you're on a budget, but you can use more if you nazo. In case when the Mombasa you want to sleep in a posh restaurant, yeah, utahitaji more than that. That is on a lower side of it. But school fees tuition fee ni 35,000 na inatekingi 7 to 10 days. Wacha ni share hii kitu ikiload. Wacha ni share hii kitu. I can work smart in hospitality, and what is the age limit? We've said it's 21 to 67. Ukikuwa 68 hauwezi nini?
Yani you are obviously at that time unataka wewe uende ukapumzike tu. Kwa nini una struggle na watu wako 29 na 21? Unajua hapa US watu wengi wenye hawakujipanga wanga hawaritai. So unapata watu watu wanachapa wera bado wakiwa old. So watu watauliza maswali, for me I will give myself 30 more minutes. Yeah, tusiende tena sana. Tuone time yako. But still people can rewatch the video, and in future we can do a part 2 of the same and stuff. It could be a series of videos about cruise ship. Maybe the river, those jobs are not there. Jauwezi endesha. Mtu anauliza kuna gari mtu ndani ya wana haya watu wenye wako huko already. So hautapata nini? Hauwezi pata gari huko uendesha. Yeah. Kuna swali. Let me answer a question here before, because nimeona imeulizwa. So today we were supposed to go for a group trip to Burundi, to go to Uganda, Rwanda, Burundi. Congo tulitoa because of what is happening. But nili cancel because I told you guys I got an appointment with Thuo, so I'm working on that. Na hiyo siku yenye tukwa turudi, I have a meeting. So I cancelled it na tutaenda the mid-month. So wenye wako wamelipa and they're interested for group trips. Hiyo trip inakuanga on budget for you to make travel history. Tunakostia kila kitu for you to have travel history. It will be in the mid-June. Nitawapea dates very karibu. But we were supposed to leave today. Na juu kuna mambo inakuja, I had to postpone it. Okay? Festus, I know you. And congratulations, Atipolina Asante. I've been following your videos on how to apply jobs na nikajifunza kuandika CV after ulinitengenezea CV ya kwanza, nikwambia nilipata reply. Yeah, I know. I think wewe uko kwa electrician if I'm not wrong. Festus. Mimi amepata job ya electrician. Nice. Anauliza story ya nini? Niliambiwa MSc medical company ndio ina provide. No, you pay. So wajilipia. And you guys, make sure you subscribe to his YouTube channel. That's how you support. Watu wa nini abu? Nilikuwa najaribu hapa nini, lakini hizi vitu zinakataa kushare. Watu walikuwa wanajaribu kwa nini? I don't think yani a complete one. But usually ukitaka, by the way, there's so many, hizi vitu ziko so available. Ukitaka kujua kuandika nini resume, kuna samples kibao sana ziko available online. Yeah, watu ni vile hata watakangi, like someone does, people don't want this. Yani mtu hataki nini, but obviously everything you need is on internet. Anything you need. Yeah. Unaingia tu nini alafu unacheki. Wanakupatianga samples. Na ni samples utaenda ucheki nini. Unaona kama hii sasa na kuna mtu alikuwa anauliza kuhusu picha. It's a must iwe na picha. Si lazima. It's not a must. Yeah. Hakuna nini, contact zako vile mliambiwa, email yako, kama uko na website unaweka, summary, professional experience, kazi yako. Usiandikie watu nini hobbies na nini. Hobbies unaweka skills. Yeah, ni kujiuza, ni kujimarket. Ukiona by the way upati nini,
upati response ni kwa sababu pengine ya hiyo resume yako. Hiyo resume yako ikufungulii mlango. Nini? Hata hii bucha lazima ukue nini? Bado ukikuwa 67 kana chapa rocks. Yeah, alafu kama wewe uko na butchery yako, kama you see the lady mwenye alikuja hapa akasema yeye aliapply sana lakini alipata, nikamwambia hata bwanake alipata. So the husband has been having his own butchery. And that is what he used. Naona alipata. So you just need to change your CV kidogo and then apply. Well. Yeah, I sent my CV to Princess Cruise. They replied, they told me they'll give me an online interview, but I've never been called for an online. Be patient. Ama sometimes machine. By the way, I tell you, me, I will be very realistic with you. Sometimes wanaweza kwambia hivyo na hizi vitu ni machines. Ziishe, wewe utaishi hapo kusikia vibaya. Instead ufikirie venye utaapply kwingine ukisikia vibaya in case they get back or they don't. Everything went well until embassy interview. I know you, Nani, and I'm really sorry for what happened to you. It happens sometimes unaweza nyimwa. Yep. Unajua nini? Panama document ni gani? Kuna mtu anauliza Panama document. They should tell them to send you the link. Ukiwa na hiyo documents ni kufill in. Tell them. And one thing about our cruise, you can email them and ask them anything. Already kama ushapata job, kuna hiyo Seafarers email and you're supposed to use to ask for question, especially with Carnival. Haya, huyu ni mtu anakuuliza nini? Story ya Kuzon Carnival Cruise. Unasema ali-apply through Kuzon. What's the difference between direct hire na kuhayariwa na? Okay, so what I'm trying to tell you is, sorry. Mnafaa kuelewa sasa, mkiona Kuzon na mkiona Carnival mnafaa kujua sasa watakuwa watu wawili. Watakuwa kitu moja. And hii interview yenye inakuja juu ya Carnival. It's the first one. This is their first partnership with Carnival. So watu wenye wote watarecruitiwa on 5th and 6th of June, wote wataingia kwa hii ship ya Carnival. Because Kuzon have partnered with Carnival Cruise Line and they will be recruiting for their behalf. But still, you can apply with them directly. Sometimes watakuambia uende Kuzon, sometimes watakuhire directly. But it's one and the same thing. Salary ni the same. Yep. Watu maswali ni mingi na nini? Maswali ni mingi na hatuwezi zianza zote, but I think tumejibu vitu mingi sana na Paulina amenini. Tracer and I'm 47 naweza apply. Yes, you can. You have enough experience hata. Utachukuliwa tu mbio. Enda MSc and apply there. But remember MSc wanatishanga certificate za shule za hairdressing ama hizo jobs. Hiyo nini beauty school yenye ulienda. Lazima uprovide. Yep. Unasema ni butler. I'm a butler and wako na hiyo job for now because I applied and I still. David, uangalie. You know the position, go to the cruise line, angalie if the position is available. If it's not, just wait. Hivyo ndivyo mtu anafanya. The same applies with other cruise line. Yeah. Na unaweza pia tafuta job inakaribia hiyo, si lazima ikue. Yeah, kama yuko available. Haya. Wacha tu invite msema mwisho alafu ndio nikuachilie. Juu tumekaa hapa 3 hours 27 minutes. Yeah, but it's worth it. I think tutakuwa tunamba. Isipokuwa hata ni time difference. Like right now ni mchana huku, like ni asubuhi morning rush hours, but we can do it on weekends where we don't have to worry much about time. Yep. Nani sema? Festus sema. Festus pole. Ni Festus. Okay. Let me take this opportunity and say I'm so grateful to this lady, Manzi. I've also been following you, but this is the lady that I started following from day one when she started doing the videos.
Ule ni ule. Nilikuwa na less than 1,000. I know him. Yeah, manze. And you know what? Oh, and let me tell you people, it's something I like to tell people out here. Like people are applying job moja, then you're giving up on what you've applied. Like you see, you're not getting any reply, manze, una feel like siwezi tena. I've applied for more than, let me say, 2,500 jobs. Yaani umeapply hivyo tu unazituma mpaka Since last year October, if I'm not wrong. Yeah, mimi nimepiga application ameenda Qatar hata hakukaanga, si ndio? You had gone to Qatar and then you came back. Yeah. So I'm like, apply job. Just think of anything, any job, caregiving, cleaners. Yani I was applying for all over. I was applying jobs kila place. So if someone is out there na anafikiria apply job 100 na ana feel like apply mingi, manze, you're yet to go. Draft that CV, patieni Thuo adraftie hizo CV vizuri, awapatie CV poa. I have over, let me make you people laugh kidogo. There was a time Pauline uliekaga video ya how many CVs Kenyans have. I'm telling you, I niko na CV kama 10. I have like 10 CV. Na watu wanafanya mistake. Una apply job kama tuseme job ya steward, una apply na CV tu the same yenye unaenda ku apply nayo place ingine. That will never happen. Alafu it's good kama unajua mimi, I'll charge you to make a CV. If I make you the first CV, you can use that one to make other CVs. Unajua utaangalia format yenye iko, because again kama wewe umeapply hizo job mingi, if you have to say every time you have to pay for a CV, you see it will be very expensive for you. But though kuna wenye wana applying na wanapata immediately, but you need to be smart. Tulisema emails, kama hauna kama 10 wewe hauna emails, you need to have different emails kwa nini yako. Kweli. So people should not give up. People should not give up on this thing because it really takes time. In fact, job yenye nilipata nili apply last year hata nikasahau. Yenye nimeapply sasa uko nini? Sasa uko wapi? Ushaanza job ama bado? No, bado sijaanza job. I'm in Kenya right now. Okay. Bado sijaanza job. Process umefikisha hapi process? I'm done with my visa. Okay, umepata? Medical nataka by next week nifanye STCW. Okay. Yeah. So you should encourage it and yani kila mtu ajue watu wanafanya. I know because I'm sure anyone I've ever worked with, Mrs. Awingi, like I know each and every person, and I know from last year I applied job. Thuo. Siwambia watu hadi nilikuwa na apply job za au pair bwana. Nani mwanaume? Bwana, watu wangu, you should not give up at any particular time. Anyway, I'm so happy to hear that, but everything will be okay. Wewe sasa enda ufanye kazi. It's a new start for you. Enda uchape wera. Na nimeshukuru sana na mbarikiwe sana, and may God expound your boundaries, Pauline and Owen. Zidi kupatia watu good information, because that's what we were lacking, yeah? People are lacking good information and legit information so that they can be able to know where to start, how to go about things. But right now you're there, you have that platform, kindly do it to the maximum. And I'm happy about that. Have a good day and love you guys. Adios. Thank you, Festo. Asante, Festus. Ndio hii nini ndio tukua tumeangalia. Sasa huku ndio jobs ziko, lakini they take time. Unaweza apply saizi urudishiwe after 3 months, but kuna jobs zote, because this is like the mother of all cruises. Royal Caribbean, watu wanauliza. Na watu wanauliza link, by the way, nitapost najua nani atanitumia, nitazipost kwa hii video kisha ataiweka kwa description box of the video. Jay sema. Na Pauline, habari zenu? Tuko fiti. I have a question, please. Okay. I've got one cousin by there that was picked for MSc and did the first interview,
bado hajapata ya pili, though the recruiter alikuwa amesema that atapata ya pili after some several weeks. That was 1st of March up to now. Sawa. Position ipi? It was a first, nani alikuwa nafaa kuwa cadet, first cadet. Okay, so what happens with MSc? So hizi unajua by the since watu wajui mambo na cruise ship, umecheza kama nyinyi, people are applying for jobs and I guess these people are getting zinakuwa overwhelmed. Like wanakuwa overwhelmed. Kama Carnival umecheza kama nyinyi, which is also good because they know I've done my work. Okay. The numbers they got for applicants, they are crazy. They needed, actually Thuo want 400 people. 400 people will be hired on 5th and 6th. So imagine, with other cruises, people are still applying. So what happens is, it's either, do you know the name? First cadet officer. Anyway, mwenye alikuwa anamrecruit anafahamu email, push. That's what you do with MSc, because you're always assigned a recruiter. Huyo mwenye alimwambia atapewa nini, angoje, because kuna watu wenye walingojea 2 months since they got their first interview. After they've sent their documents, wakaambiwa wangoje, it's been 2 months. Na walitoa hiyo interview. So she needs to be patient, ama he. Because alipata na alifanya interview. Nakumbuka alikuja kufanya kwangu. And alipita by the anaitwa Elisa. Recruiter yake anaitwa Elisa. Yeah, anafaa our reach out frequently, junior push. Unajua wanapata watu wengine na si kama kitambo venye walikuwa na bembeleza watu. Saizi watu ni wengi wana apply jobs. You see? So ajaribu kuwa push anawa email hadi wamwambie the way forward. But again, documents alipata a lot of patience. Okay, because aliambiwa atapata second one after several weeks. Several weeks, it can be 3 months, 4 months, so there are several weeks. Mtu akikwambia hivyo, you just know you have to wait. Mtu akikwambia several days, that's why unaweza hesabu kama 1 month, within a month utakuwa umeitiwa. But anaweza apply also with other cruises and wait. Akingoja apply na zingine, itakuja ya kwanza afuke nayo. That's what you do. Sawa. Fiti. Thanks away. Haya hapo. Cheers. Niwaje nini hapa hivi ndio nimeona actually kitu watu hawajui about mimi. Nilichapa job kwa casino hapa US. Nilifanya job na casino na casinos wako na cruise ships. Casinos mingi wako na cruise ships, wanapatana na wao. So unapata kwa cruise ships mingi kuna casinos ndani. Na hizi ni vitu watu hawajui. So kama uko na experience ya casino, hata si lazima uko na experience. Kuna hizi jobs watu hawajuangi. Hizi ni nini za casino. So kuna casino attendant, casino host na hostess, cashier. Kama we ni dealer by the way. Kama kuna kazi ziko fiti, ni hizi kazi za madila. Huu ni mtu una deal ma card games, manini pale kwa table. Ma blackjack, poker, nini. Ukijuanga hizi ni zile majobs zinakuwa zimejificha, watu hawajui. Na watu wengi hawajui that most hizi cruise ships ziko na casinos, na hizo casinos zinataka pia watu. So ukiangalianga hizo kazi zingine, pia angalianga hizi kazi za casino. You know, hizo nini, hizi zote ni manini, slot technician, slot manager. Na unajua pale hivyo kwa casino watu wanapeangwa pombe ni bure. So one of the reasons casino wanafanyanga pombe ni bure ndio wanajuanga ukikuwa lubricated unakuwa generous. Hiyo ndio time manko anakupatianga makazi na nini. Hii nini wako na mingi bana, mabeka, mabucha, machef, makomis, watu wa pastry nini, yani hizi kazi ni most. Huwezi sema umekosa nini, umekosa place ya kunini, entertainment. Bwenda hapo kwa security, wenye wanauliza security jobs.
So ndio hiyo entertainment, DJ, ndio hii DJ hapa hivi, disc jockey. Yeah. Kazi ya DJ iko hapo, light technician, lounge, rigging, sports manager, Brazilian dancer, hata kama madansa by the way, si ndio? Wadansa wako katika ndo hao by the way, flamenco dancers, mariachi. Unajua tu, ukijua tu kudance, unaona? Magician. Violinist, magician. Job ni mingi by the way, watu ndio wataki kufanya applications. Watu ndio wataki kufanya manini, plumber, repairman, loan keeper. Yani mpaka kwa cruise ship kuna nyasi. Wagwan man. Vanisha huyu. So angalia, maybe utapata Amazon hapo. Wao wanajenga. Vanisha huyu ni mtu wa vanish. Huyu ni mtu wa vanish kwa nini? Plumber, madispatcher, carpenter, carpenter, repairman. Kazi za finance, watu wa finance, watu wa payroll, barista, bartender. Jobs ni most yenyewe. Jobs ni most. Na kuna zile jobs watu by the way hawajui apply. So hizo zinakuwa nini? Guest services, housekeeping, mpaka mtu wa pool. Ule mtu wa kuangalia watu wasinini. Wale watu wanaogopa maji ya karai, more than karai. Wasi drown, mtu wa dry cleaner, tailor, HR, inventory, photo, watu wa mapicha by the way hapa hivi kuna kazi most. Ulikuwa unasema kwani security nilikuwa nadhani nimenini. Iko the other side. Iko for the other department. Iko kwa hii ni nyingine. Iko kwa hotel. Kuna stories za marine. Kuna department categorized in departments. Kuna private destination. Hii ni ile ya VIP. Safety. Security. Island doctor, security. Waiter. Bus driver. Security bus driver. Security supervisor. Works ni mingi. Mpaka vitu technical. My electrician, my plumber. So watu apply job, msiseme hakuna makazi. Yeah. Wacha ni swali nimeshindwa nikiuliza tukirap up by the way. Watu wanasema, Pauline tutampataje? Can she share her contact? Watu wakitaka kukupata watakupata aje bana? Please make sure watu make sure mfollow. Yeah, so first of all, Najita travel with you on all my social media accounts, and I have a Facebook page, Travel with You, and in that Facebook page there is a personal number in it. But you guys, amtakangi kwenda kutafuta number. Watakuja kuuliza. Unaona, so if you need my number ile sasa ya kukia watu iko kwa Facebook. You can also reach out to me via Instagram, Travel with Thuo, TikTok I don't, because I try to control ndio niweze kurespondia watu. Unajua ukiopen inbox kwa kila mahali you will get caught up, na kuna mtu anaweza kutumia Instagram akutumie messages kwote. Kuna mtu anakuaga hivyo tuma kwa page moja. So I always prefer Instagram, ama kama uko na namba yangu you just inbox me. Yes, na niko na kama unataka kuniona, why don't you apply for Quezon jobs tuonane February 6. I'll make sure you get a job. Quezon Wakongong Road. Okay, so Quezon, they have an office where Lillian is the one who is working there currently, and that is their office. And yeah, you can, but I recommend you do your online applications. It's better to avoid a lot of those complaints you give. Poa. Haya watu wangu we. So yeah, watu tumekuwa hapa 3 hours 43 minutes.
Wacha pia juu mimi kesho naamka, kesho niko off kazi. Naamka nipeleke watu hii fishing. Wow. So wacha nikajiekelee mazina, lakini asante sana kwa kusacrifice time yote kukam kuchanua watu. Man, endelea kufanya hii kazi ya Bwana, unafanya kazi poa sana. Asante sana. Yeah, na watu waendelee ku-apply jobs. You see, msipo tu information amfanye nini. And there's something I want to teach people, which is something I've seen. Whenever you see a job posting, ama any person who is giving out information, either it's me, either it's the Kenyan, ama any other those people you know here on TikTok ama YouTube, wacha kukimbilia kucomment I'm interested ama share the links, because obviously when they're giving that information, there are those things that they are saying. Chukua simu yako, kimbia Google search. Ukikaa hivi utaishi na makasiriko huko TikTok ukisema kwanza mimi na mbongo she does not reply. I cannot be able to reply 1,000. Imagine niko kazi, niko huku. So I reply the first few comments. The rest wewe uko na, hata kuna mtu unamwandikianga email hapo anasema interested, where is the email, where is the link? And again, TikTok huwezi post link. Yep. So whenever you hear any information from anyone, be quick to research. Because by the time unasema interested ama she does not reply, you itani affect or affect the content creator. Wewe ni utasikia vibaya, utaenda kusikilia vibaya na huko kwenye. But do this, take your phone, try to research more about what they are saying, and then utapata maybe more information than what you expected. Alafu you cannot get 100% from us. We'll give you a piece of it, and then you discover it yourself. And then when we do that, we will be good. Kila mtu atapata kazi and we will be happy. And and that's what we want. Nini ingine tunahitaji isipokuwa you being happy and contented. So that's all, and thank you so much, the Kenyan American Home, for hosting me. It was a pleasure being here. Ukinitaka tena utanitafuta, I'll still avail myself. And I think YouTube is good because when you hawajakuwa hapa when we started, because we've talked about a lot of things, you can rewatch this video, itakuwa tu hapa. I'm sure ataweka links by tomorrow, atakuwa ameweka links zake akiamka, atawaekea links zote za cruise line. I'll try to send to him all the cruise links when wanaitishanga link. So ukiwatch hiyo video unatumia links ukisikia ukiapply hizo jobs. Okay, and then be patient. Hii job ya cruise inahitaji a lot of patience because they might reply with a positive and then upate process may take long. So let's just be patient. Kuandikiwa CV ni how much? It's only 1,000 ama $10. Ukinilipa na dollars nitafurahia. Ukinilipa na Kenya shillings still I'll take. Yeah. Appreciate ni by the way, ndani mnamnini. Juu hii story nasemanga inachukuanga time. Yeye amechukua time, amepiga research, ame zero in na hii story na anajua story anaongea. So and I really hata si lazima utume hiyo 1,000. Ongezea sema nani kula kakitu juu anajitolea. Hizi ni vitu by the way my agent wanakujanga wanakugonga. Unagongwa more than mtu akufanyia hiyo. Na hata wewe ukipata hiyo job ya cruise, maybe siwezi fikia best yako ama neighbor wako, tell them because it costs you nothing to tell them by the way kuna hii job iko place fulani. Wacha kusema ni Mungu hajakupeleka kwa cruise, you got information. Usichukue credit yote bana. Mtu akikusaidia kuja sema, hata eka sema by the way ulinisaidia. Hata kikosa kusema, let them share information. Unajua kuna mtu unaulizanga ulienda aje? Manzeni God. Ni God too. Ni God. And you guys who are being given information, you have to be ready to go through the process. Maybe ali take 3 years kwenda US ama mahali, and then you want yours to happen a day. It happen. You see, so be ready also to go through the process they are going through. Yeah. So I think that's it. Yeah. Mimi naambia watu by the mimi usini contact email woi. Mimi kazi yangu personally, kama kazi yangu mimi nashindago niko na email zinakujanga mingi sana, sijamaliza za kazi. Sembuze hizi nini zingine na silipu hini.
ukitaka by the way, naanda mimi niliambia watu hiyo Telegram nini, ingia hiyo group. Kiingia hiyo group by the way, kuna watu, hiyo group yangu imeanza kujaja, iko na watu wa Canada, iko na watu wa UK. Unauliza swali ni either ni kujibu ama watu wengine wa kujibu, watu wanakuja na manini, watu wanakuja na different answers. It's easier rather than kuniachia mimi email. Ukinitumia email sina nini kazi. Mimi email hata nilifika mahali nikaambia watu wangu, kama unanitaka by the way ni direct message lakini ukiniandikia email utangoja. Thuo wanasema email yako pia nini I go through. No, my email goes through and I do respond. Actually, like of today, I had responded to all mails, but there's something I want to tell you guys. Ukini email kuniuliza swali yenye si related with what I do, I don't respond because at a time ndio sina. And I always say usitume email ukisema hi. Email is good when you write down everything. Ndio nikisoma nitasoma yote. Hebu niambie hi, niseme hi, alafu niambie how are you doing? Na mwingine ananikasirika, kwa nini usalimia nangi? I'm trying to help you. Well, unaniambia how are you doing? Sijui nini. I want us to finish this business at that particular point. So kama unatuma anything message ama email, write all your thing all together hi, alafu niambie. Ndio hata nikisoma nitarudisha hiyo mail mara moja. Okay? So my mail ni very easy, ni travelwiththuo@gmail.com. Very easy. travelwiththuo@gmail.com. So you unless unaandika vibaya, but that's how it's supposed to be. Unaweza tuma email, and again if you decide to send a mail, make sure you send full details. So usitume hi. Hata Instagram, the reason watu wengine wanasema I don't respond ni juu umekuja Instagram ukaniambia hi. So I'm wondering, should I say hi ama should I just leave this message? Should I just keep it? Kuna mwingine alinitumia message akasema hi, alafu akaingia kwa wall, nika post video, akaingia kwa comment section akasema wewe unafungua Telegram group na hata ujibingi ma DM za watu. Sasa mimi nashangaa, mimi hatujuani, umekuja umeniambia hi, umenyamaza. Sasa nikwambie hi alafu useme hi tena. Sasa mtu ukiingia kwa DM ya mtu ingia, okay by the way ni aje, go straight to the point. Go to the point, kwa sababu hatuna time ya kunini ati tushinde hapa sasa hi. Mimi nikuuliza sasa, ulikuwa unataka nini? Na wewe ndio umeslide kwa DM. Let's learn those. Hizi ni soft skills zenye watu wanafaa kulearn. Because again, imagine akona followers over 100, nyinyi wote 100k mtumie message. Haezi, na hata si job yake. It's something that he is sparing time to do. So I think we had a very nice session. I'm so happy to be here. And to have a part 2 of this here on YouTube. The reason why I always encourage YouTube, kama uliona, so nisikia nikikwambia YouTube, it's because people can rewatch. People can rewatch if mtu hakuwatch, and then they can find the links. TikTok you cannot put links, so huko ni kuzuri kwa basic, but when you have like a specific topic you want to talk about, ilete huku tunaongelea. Kama stories za Canada, if you get someone whom you can bring, mlete huku, ndio ile siku yenye mtaongelea hiyo story, that story will be there forever. People can come and watch even years to come. Asante sana by the way. Asante sana na endelea na moyo huo. Mungu akubariki na endelee kukuinua. Mimi nashukuru sana. Thank you so much. Yeah guys, subscribe by the way. Msubscribe YouTube yake Travel with Thuo. Anajita. Hata I'm insisting they subscribe with yours. Juu hapa ndio wewe umetupost leo. You should subscribe to your channel, because at least watakuwa wanajua whenever you post. You know the good thing about subscribing, unajuanga whenever you post a video ama kama venye ulienda live, those people who have already subscribed will get notification. Wafinye hiyo notification bell. Asante sana. Nashukuru sana. Watu wangu. Thank you so much. Watu wangu.
Imekuwa session fiti sana man, imekuwa session fiti. Watu wanauliza Telegram link, ndio hiyo nimepost hapo. Ukiingia kwa hiyo Telegram link iko na watu tayari mimi naweza kujibu swali, watu wengine wanaweza kujibu swali, na najaribu kuleta niingiza watu wanakuja na different nini. Juu sio visa moja unaweza kuja na. Mimi upendaga kuwa diverse, napenda kuangalia zile visa watu waongelelei, ndio nini, ndio at least watu wachanuke, si njia moja. Ukichezanga green card uko hapa kwa cruise ship uko unaangalia ile njia inakufaa. Lakini barikiweni sana na watu wangu, endeni kwa travel with Thuo. Kama unataka hiyo story ya cruise ship, anafanya kazi safi sana. Go nini, subscribe mazee, hata likes, give a nipoa kwa mtu, nipoa kuambiaga mtu, naambia mtu mazee, you're doing a good job, unampatia thumbs up mazee. Ukiweza, kama unaweza, wanasemaga mtu kama huyo mnambariki bana, mnambariki. Dudem amejitolea na so tumekuja hapa hivi, umepata hiyo info hivi. So hii video itasave kwa channel yangu, links nitaziweka kesho nikirauka. Otherwise watu wangu mazee, mimi nashukuru sana na mzidi mazee, tuzidi. Telegram ndio hiyo, ukitaka Telegram pia iko kwa nini channel zangu TikTok, Instagram, YouTube, najiita The Kenyan American Home. Hiyo ndio jina yangu. Ukienda pale, enda kwa hizo links, utapata Telegram nini. Alafu hiyo group ingia, tuchanuane. Mimi nikipost video naekanga hapo, nikipost video sana naekanga ma links. So kwa hii nitaweka ma links zote zenye nimenini. Nikienda pale nicheki ma links za agricultural jobs, makazi, ma IB3, manini. Niliwaambia kuna 185 visas unaweza ingia nazo US. So usikuage, na mimi sipendi kuwa one trick pony. Sipendi ati niwaambie ni green card kikata, what is the next step? Ndio hii nini, B1 B2 itaingia, hapana. M1 itaingia, F1 itaingia, O1 itaingia, P1 itaingia, R1 itaingia, T visa itaingia, U visa itaingia. Yani hizi visa hata hujaisikia watu wakiongelelea, but ziko nini. So watu ma links nitapost hapa kwa video, na muendelee kubarikiwa. Otherwise watu wangu, kama kawa mazee, mimi nashukuru support mnanipatia. Endeleeni kunipatia ma likes mazee, hata like before nini iende, at least mazee niachie ka like. Lakini na appreciate sana. Tutanini mazee, kama hii mlango ni yako, lazima tutapenya. Otherwise wadau, mazee, mimi nashukuru sana, na God azidi kuwa bless. Na kwa hayo yote mtu wangu, si ni hivyo? Na kamenyuria, fiti man, bless up.